Opa! Boa noite. Vamos ver aqui como é que está o nosso sinal, nosso áudio. Pessoal, já temos pessoas aqui. Piolho, Sextou, Nilce Alves, boa noite, obrigado pela presença já tão cedo. E este é um vídeo um tanto diferenciado, porque há muito tempo atrás eu tomei contato com um certo documentário, né, que, em tese, seria um documentário produzido na Coreia do Norte com o objetivo de fazer propaganda para o seu próprio povo. Um documentário que, evidentemente, falaria mal do sistema ocidental, né? Então, seria utilizado... Ele foi vendido com esse nome, Propaganda Norte-Coreana. E isso foi em 2012 e teve um certo frisson naquela época. Muita gente tocou nesse assunto, apesar que nessa época eu não estava muito focado nesse assunto ainda, né? Eu tomei conhecimento um tempo depois, mas na realidade foi uma campanha de marketing. Não se trata de um documentário norte-coreano realmente, não. Ele é um documentário de um neozelandês que mora ou morava na Coreia do Sul e que fez essa estrutura assim, né, para chamar atenção. Na realidade, trata-se de uma crítica profunda à cultura ocidental, como se fosse do ponto de vista da Coreia do Norte, né? E diz coisas assim sobre a Coreia do Norte, coisas muito pontuais e muito contundentes, mas diz muito mais sobre o nosso Ocidente. E o que eu acho de mais impressionante nesse documentário, que independente do que você pense a respeito dele, é que ele consegue nos mostrar coisas que todos nós conhecemos, que todos nós estamos cansados de ver, mas por um ponto de vista diferente, que força a gente a refletir e causa um estranhamento. Você se sente como se fosse um alienígena chegando, vendo o mundo ocidental pela primeira vez. E o modo como ele descreve, sem alterar nada, sem distorcer, não tem nenhuma falsificação. O simples reenfoque te força a repensar algumas coisas. Então, nesse sentido, ele é muitíssimo interessante. Eu já ouvi há muito tempo atrás, né? Então nós vamos revê-lo aqui. Nós iremos ver, eu vou, nos momentos oportunos, interromper para fazer meus comentários, né? Só para mostrar aqui alguns fatos bastante curiosos, né? Deixa eu iniciar o nosso compartilhamento de tela, que vai preponderar no vídeo inteiro, né? Então, aqui temos o verbete da Wikipedia, que é a coisa mais interessante. Só existe verbete em 3 idiomas, e o melhor está em português. Os outros estão resumidíssimos. E aqui ele fala, basicamente, que o documentário é como se fosse um pseudo-documentário, de 2012, direção do neozelandês Slavo Martinoff, 1h30. E aqui conta a história que ele, depois que ele se revelou quem ele era, que inclusive na época ninguém sabia, quando começou a circular os boatos de que o documentário realmente não era norte-coreano, que era feito por um ocidental, durante um tempo ninguém sabia quem tinha feito. E gerou-se uma série de reflexões assim, de quem teria sido o autor, né? Quando ele se revelou, esse cara que morava na Coreia do Sul teve problemas sérios que são relatados nesses links aqui, ó. Assim, o cara foi defenestrado socialmente, né, como um espião norte-coreano. Então ele teve problemas muito sérios, que engraçado que subverte totalmente a nossa noção, né, porque dá a impressão de que a gente sempre pensa na censura, na perseguição na Coreia do Norte, mas que mostra que na Coreia do Sul ele sofreu perseguição por ter feito este documentário, né? Então tem essas informações que eu vou deixar aqui linkado aqui no verbete da Wikipedia em português, um verbete curtinho, tá? Até onde eu vi está razoavelmente correto, mas não vamos demorar muito, não, porque são 1h30 de documentário. E o que eu fiz? Eu tinha feito o seguinte, né? Eu ia até passar o documentário que estava aqui registrado em um outro canal do YouTube, mas eu preferi eu mesmo subir o vídeo. O vídeo, claro, tem direitos autorais, mas o autor permite o uso. Então, nós vamos... E eu subi o vídeo, por enquanto, apenas para membros, porque eu não sei se é o caso também de não ter algum problema. Existem outros canais do YouTube que têm esse vídeo aqui, né? Então, vocês vão ver aqui essa versão apenas para membros que eu acabei de subir. Eu decidi fazer isso agora. E vou exibir todinho aqui, nós vamos acompanhá-lo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, só vou testar o som aqui para ver se funciona direitinho. Despite this man being a drug addict. Então, vamos lá.
Ok. Eu vou ter que diminuir um pouco o áudio dele, que ele é muito alto. O que importa mais são as legendas, né? Eu não pretendo falar em cima enquanto estiver rolando. Eu posso fazer as devidas interrupções. Antes de tudo, eu colocar em tela cheia. Inclusive, eu até pensei em dar o áudio. Eu até tinha pensado em tocar direto do meu computador, mas eu descobri que o layout, quando eu toco direto do YouTube, fica bem melhor. Não sei por quê. Mas vamos lá, dando uma olhadinha aqui no pessoal, aqui, ó, recapitulando. Boa noite, Piolho, Sextou, Nils, Alves, Carlos Habsburgo, Rodrigo, Paulo Ribeiro, Everton, Devip 009, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Já temos aqui quantas pessoas assistindo. Bom, já temos 7 likes, não esqueçam de dar o like aqui, né? É estranho, não está aparecendo aqui nos meus... Bom, 7 pessoas assistindo. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos voltar aqui, dar início ao documentário logo. Ele é muito convincente, porque ele foi feito por uma pessoa que fala coreano, e aqui ele diz já, né? Faz uma... Vou observando aí a legenda, que isso aqui não tem áudio, mostrando que a ideia, como se fosse no interior da Coreia do Norte, um documentário para apresentar o mundo ocidental para os norte-coreanos. Então, tem todo aquele discurso de louvores ao eterno presidente, né, que não é o Kim Jong-un, é o Kim Il-sung, que já faleceu. E vamos lá. Por favor, se tiver algum problema com o áudio, não demorem a me avisar. Né? Então, damos início agora. This is a film about psychological warfare, a specific type of warfare designed to distract, misinform, But trust me, and anesthetize the brain. It has many disguises 많은 모습으로 and is used against every one of them, 아울러 노동자, against them, 어린이, 일반 인민 한 사람 and against them. 대상으로 하고 있다. Tudo ok aí, pessoal? O áudio? Eu vou ter uma confirmação aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo direitinho o áudio do vídeo? 물론 이와 같은 검모 Of course, such Machiavellian activity requires a disguise, 프로파간디스트들이 which is why propagandists call themselves the public relations industry. But do not be fooled. Public relations and propaganda are interchangeable, 하지만 속지 말아야 할 and it is the massive public relations industry 상호 호환성이 있으며 that is designed to alter perception, 인간의 사고를 reshape reality, 현실을 탈바꿈시켜 and manufacture consent. 내도록 설계된 것일 뿐이다. A Hollywood set designer was brought in to create a $200,000 backdrop for official war briefings. 오늘날 미국 하나만 봐도 Today, America alone has more public relations propagandists than reporters, 이 사실은 서구 사회 which means that nearly half of what people in the West hear, see, or read is written by professional liars. 할수 있다. 전문 거짓말장애의 이 Professional liars whose job it is to keep people in front of their televisions, 잡지들을 읽도록 하며 reading gossip magazines, eating vast amounts of toxic food, and shopping, always shopping for the latest fashions and trends. 만드는 것이다. 이것이 Deixa eu fazer uma pausa aqui, só porque, como ninguém confirmou se o áudio está bom, eu preciso ter certeza que nós estamos tendo um áudio. Então, eu vou voltar aqui para o vídeo e vou tocar. Perfeito. Então, parece que está tudo ok. Eu só queria que você chamar a atenção para o fato de que, como você pode ver, tem uma narração em coreano no fundo, né? Mas como ele foi apresentado para o Ocidente, então eles trouxeram e fizeram uma dublagem em inglês por cima, e tem as legendas aí em português. Então, vamos retomar.
That's the ideal for propagandists, and great efforts are made in trying to achieve and maintain that ideal. Anything that keeps the masses from organizing themselves and asking important questions about what their masters are really up to. The 1960s, a period of heightened awareness and rebellion against the establishment, with students leading the resistance. But when the situation seems to be getting out of hand, the establishment ordered it to be stopped, and the propagandists moved quickly to lead the young people away from dangerous protests into such fashionable protests. That was then. This is now. Fashion, celebrity, sex, music, technology, any kind of revolution except the social revolution. In this film, we will reveal the methods used by the propagandists to control populations on behalf of their owners. Although these rich and powerful owners only make up 1% of the world's population, they have mastered the use of propaganda over 99% of the world's population, turning them into consumer slaves who work harder and harder to buy things they don't need. These consumer slaves are also made to pay taxes to their government. Money. Só uma pausa aqui, é interessante isso, porque na Coreia do Norte não existe imposto, né? Isso muita gente não sabe, né? Geralmente, país socialista não tem imposto, ou tem impostos muito baixos. Na Coreia do Norte não existe imposto, porque é tudo estatal, todo qualquer tipo de, pelo menos as grandes empresas, né? Tudo qualquer tipo de atividade econômica de grande escala é estatal, então você não precisa ter uma tributação em cima de atividade econômica que já é do próprio Estado, né? Dá para fazer esse pequeno adendo. Which is used to develop new weapons for the pernicious invasions and occupations of other countries. In the last 5 years alone, they've given their owners more than $1 trillion for these illegal and immoral wars that can't be won, and are even encouraged to send their own children to fight them. Imagens fortes, né? That kind of story. This is Doctor of Psychology, Professor Kim. 어떻게 인류를 무감각, You have just been exposed to a range of propaganda devices used by the West to control, 다수의 manipulate, 방법들을 neutralize, 접하였다. and anesthetize entire populations, 인민들을 포함한 its own 다른 and that 나라의 of other nations. 인민들까지 모두 다 말이다. 이와 같은 정신적 왜곡 방법의 성공 비결은 어떻게 The success of these mind-warping devices depends on their remaining hidden from the masses. 남아 있느냐 하는 것에 있다고 할 수 있다. 그러나 경애하는 지도자 동지는 인민 모두가 스스로의 눈으로 정확하게 어떻게 But our dear leader has insisted that you see with your own eyes exactly how this war against the mind is used to turn Western citizens into compliant slaves. 이용되는지를 볼 것을 주장해 오셨다. Curiosamente colocado a Lily Cole, essa menina é linda. Bem, essa aqui é uma primeira parte do comentário. Por sinal, esse especialista que estava falando aí é acho que ele é, de fato, o autor desse documentário, né? E como você pode observar, uma coisa muito interessante é a seleção de imagens. Veja só, sempre que você pretende falar de alguma coisa, você vai selecionar imagens estratégicas que já passam a ideia, meio que já falam por si, né? Você observa que a simples seleção de imagens
para uma pessoa que conhece pouco o assunto, pode ser absolutamente matador. E o que você acha que eles fazem quando você quer difamar um regime do Oriente, quando você quer falar mal da China, quer falar mal do Irã, quer falar mal de Cuba, da Coreia do Norte? Você seleciona imagens dessa forma, que sempre tem algum material para ser utilizado, e é uma questão de você dar um enfoque específico no viés que você quer. Aí você já fica bastante evidente que, na realidade, não existe jornalismo que pretenda apenas informar. Eu tenho um vídeo específico que eu falo sobre isso. É impossível haver um tipo de abordagem na imprensa que é totalmente desinteressada. Não é uma questão do que ela está bem ou mal intencionado, mas sequer possível você ter apenas a pretensão de informação. Porque você tem que fazer uma seleção, não tem jeito, você tem que selecionar alguma coisa. Que critério você usa para selecionar? Isso, na verdade, isso é um dilema pessoal, inclusive. Você não tem como você não ter um viés. Você vai dar atenção a algumas coisas e não outras. Tem infinitas coisas para você observar por aí. O que você escolhe para prestar atenção? Tem coisas que deliberadamente eu ignoro. Quando alguém fala... Outro dia apareceu não sei quantas vezes aí, Larissa Manoela, não sei quem é Larissa Manoela, essas coisas assim desse tipo. Eu não dou atenção a isso. De repente, posso estar perdendo alguma coisa. Mas você tem que dar um direcionamento. E a partir do momento que você faz aquele enfoque, você já fica sintonizado com uma visão pessoal de mundo. Se você pega aquele enfoque e leva para outra pessoa, no fundo, o que você está tentando fazer é que aquela pessoa parte do seu ponto de vista. Não tem outra forma de fazer isso. O que vai ter uma diferença em termos de intencionalidade é se você pelo menos acha que você está fazendo isso de uma forma assim, autêntica, tentando mostrar o que é importante, ou se você está deliberadamente distorcendo para passar a perna nas pessoas mesmo, né? E é isso que a gente vai tentar inferir nos próximos instantes, mas o fato é que só nesse primeiro momento, esse vídeo dá uma ideia muito boa do que como funciona um sistema de manipulação. Mas vamos lá, vamos reiniciar. 지금 이 사람이 세계 신기록을 Has this man just broken a world record? 지금 이 Has he 사람이 just created a medicine that can save thousands of lives? Perhaps he's been chosen to represent his community in some way. No, this man has just purchased a telephone. 구매에 성공하였다. And these people, what is making them scream and cry with such profound joy? They are on a television program where they are receiving consumer items. This for some boots. This for some clothes shelves. And this hysteria is not because they have found God, but because they are receiving sneakers. The propagandist knows that an individual has a natural desire to be on a winning side and appear to fit in with the crowd. One of the easiest ways to achieve this is to make them chant favorable, yet deliberately vague slogans like, "This changes everything." This is going to change everything. Just do it. I'm loving it. Or support our troops. The point of slogans like support our troops is that they don't mean anything. That's the whole point of good propaganda. You want to create a slogan that nobody's going to be against and everybody's going to be for. Nobody knows what it means because it doesn't mean anything. Points out Professor Noam Chomsky. With this in mind, propagandists can provide simple answers to complex problems and ask for approval without question. Either you're with us, either you love freedom, or you're with the enemy. They can use this method to sell phones, violence, cosmetics, or even false wars, like the unwinnable war on terror announced by these degenerates, and the hypocritical war on drugs announced by this master criminal, who is awarding a medal to this man for joining the war on drugs, despite this man being a drug addict.
만들어낼 수 있는 것이다. 가장 인기 있는 슬로건들은 The most popular slogans contain virtue words that embody what slaves in the West have been conditioned to value most dearly. Words like 자유, freedom, 진실, truth, 평화, peace, 해방과 같은 liberty, 단어들이며 and 가장 most 중요한 importantly, 단어는 민주주의. democracy. 가장 인기 있는 The 슬로건들은 20th century has been characterized by three developments of great political importance: the growth of democracy, the growth of corporate power, 진실, and the growth of corporate propaganda 해방과 같은 as a means of 단어들은요, protecting 가장 corporate power 중요한 단어는 against 민주주의라고 democracy. 할 수 있다. 하워드 진이 Writes 쓰었던 Howard 내용이다. Zinn. 마지막 줄을 다시 한번 Let's 보도록 look 하죠. at that last line again. 민주주의에 반하여 The growth of 기업의 corporate 영향력을 propaganda 보호하기 위한 as a means 수단으로서 of protecting 이용되는 corporate 기업 power 프로파간다의 against 성장. democracy. 이것이 과연 사실일까? Is this true? 실상을 한번 Let's look at the 살펴보자. facts. Killed. But your government has 1945년 Since 1945, America has tried to overthrow 50 governments, many of them democracies. 이 과정 중 In the process, over 30 countries and their people have been attacked, 30개국이 넘는 나라에서 including our own great and powerful socialist sovereign nation. 그 결과는 어땠는가? And the result? 민주주의 국가가 아닌 Not one 단 single 하나라도 undemocratic 진정한 country has been turned 민주주의로의 into 전환이 a genuine 이루어지지 democracy. Open the door. Get your hands up and come outside. Yeah, clear the house now. Let's sweep on down. I want peace as much as you do. War becomes 다른 The 나라의 grotesque act of invading other countries, claiming them as your territory, and stealing their resources to keep your emperor, crown, 한때 or corporate owners in power used to be known as empire building. 제국 건설을 위한 가장 The latest propaganda slogan for empire building is globalization, 결집이라는 a vague word with warm connotations of unification. 하지만 이의 진정한 But what it really 의미는 means is the acquisition of other people's resources at any cost 무제한적인 and unlimited slave labor. Slave labor needed to produce the unnecessary goods sold to these slaves. 생산하기 위해 필요한 노동 Slaves to persuasion and influence. 노출되어 있는 노예들. 현실적으로 이들은 In 자신들이 reality, 구매하는 것들에 these are 돈을 debt 지불할 slaves, 수 없기 since they 때문에 can't even afford the things they buy. 할 수 있다. 설령 Even in 경기가 times of 붕괴되거나 peril and economic meltdown, 위기상황이라도 그들 대통령의 at the orders of their president, 이들은 계속해서 they must keep consuming. 해야 한다. Is this democracy? 2003년 2월 On 15일 February 15, 2003, millions of people worldwide took to the streets in the world's largest ever day of protest, 조작된 구실을 위한 a protest against the pirate Bush regime and their British and Australian lapdogs who wanted to go to war on manufactured grounds. The majority of the world voted against this war, but were ignored. Is this democracy? 강력한 힘을 가진 Veja só, isso é um dos pontos mais interessantes aqui, que é sempre bom lembrar. Não há mais dúvida de que a invasão do Iraque foi feita à base de mentira. Isso aí, você ainda pode encontrar um neocon canalha tentando fingir, mas isso foi admitido pelo próprio governo norte-americano. Uma das coisas que mais choca nisso tudo é que a gente tende a achar que algumas coisas são escondidas porque não podem ser admitidas, porque seria muito problemático lidar com essa admissão. Só que isso não é verdade. Muita coisa é admitida. Muita coisa é flagrantemente escancarada e jogada na nossa cara, mas devido à nossa impotência para fazer qualquer coisa, o mecanismo de defesa nos faz meio que bloquear e esquecer. Não foi só a invasão, a segunda invasão do Iraque, não. Teve a primeira intervenção, quando o Iraque invadiu o Kuwait, uma briga antiga deles lá. Teve um fato muito curioso também, que
Uma moça fez um relato lá no Congresso americano, falando que os iraquianos tinham invadido o hospital, tinham matado bebês, e esse relato depois foi reconhecido como falso, deliberadamente construído e se assumido. Não há dúvidas a esse respeito. Argumentos que foram utilizados para justificar a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã também foram reconhecidamente falsos, foi se consumado como falso. A gente sabe isso hoje. E a última Guerra do Iraque também se sabe que foi com argumentos falsos. Essas coisas vêm à luz, essas coisas são reveladas. E você fica totalmente evidente que toda a opinião pública americana sabe, o mundo sabe que os Estados Unidos invadiram o Iraque, não só para roubar o petróleo, mas para fazer uma coalizão de forças ali que eles não tinham nada a ver com o 11 de setembro, não tinham nada a ver com a Al-Qaeda, não tinham nada a ver com nada. Eles invadiram a si mesmos, mentindo para o planeta inteiro, atropelando a ONU. A gente sabe disso. E causaram 1 milhão de mortos, para nada, e nunca resolveram coisa nenhuma. A gente sabe que o Afeganistão foi a mesma coisa, passaram 20 anos lá, não resolveram porcaria nenhuma, pelo contrário. O comércio de ópio tinha sido praticamente erradicado, eles invadiram, reativaram o comércio de ópio para manter a produção de droga no planeta inteiro. Foram embora, o Talibã acabou de acabar com o comércio de ópio de novo. Essas coisas a gente sabe. E apesar de saber disso, apesar de não ser possível você esconder esses fatos, ainda assim, a gente vive num sistema que a gente é obrigado a aceitar que um país que, sem nenhuma dúvida, já matou 20 milhões de pessoas, no mínimo, invadindo o planeta inteiro, é o defensor dos direitos humanos, da democracia, da liberdade, e que qualquer um que se atreva a se opor a isso vai ser massacrado e morto em nome do bem. A gente sabe disso. Mas a gente meio que é obrigado a esquecer isso. É uma distopia. Veja só, não estou dizendo que essa vida é um inferno, não. Ele mostra um monte de coisas de consumo aí. Mas algumas dessas coisas são satisfatórias, você vive bem. Mas não é disso que eu estou falando. Eu falo do plano geral, das justificativas, da visão de mundo que se coloca, onde você tenta construir uma forma de você legitimar uma série de ações, e, no fundo, a maioria de nós sabe que essas ações são absolutamente insanas, são absolutamente perversas, são genocidas. Eu acho que casos grotescos, como no Fernando Holliday, eu acho até que são raros. Um sujeito que vai lá, tem a cara de pau de dizer que os Estados Unidos fez um bem ao Vietnã, invadindo e matando 1,5 milhão de pessoas. E o cara disse isso ao vivo, na frente de todo mundo, na frente do monarca. O monarca teve que dar um expor nele. E diz, não, mas hoje o Vietnã está melhor. Tá melhor porque o Vietnã ganhou a guerra e implantou um regime socialista. Bom, mas isso aqui é uma coisa que às vezes a gente tem que tomar umas pancadas para se perceber do buraco que nós estamos, de um país que determina sancionar um outro, que invadiu um vizinho que era seu ali, né? Rússia e Ucrânia, uma briga antiga, que agora quer invadir o território da China, que é Taiwan, que ele mesmo admite, quer invadir lá, quer impor sanção, e esse país já causou, só na Coreia do Norte, no mínimo 2 para 3 milhões de mortes de civis, e nunca sofreu uma única sanção. E esse pessoal, essa é a régua moral que a maioria de nós é forçada a utilizar para determinar quem merece ser legitimado ou não. Essa é a régua moral que acusa a Venezuela de ser uma ditadura. É a régua moral dos genocidas, dos assassinos, dos invasores, dos que massacraram e mataram milhões de pessoas do mundo para roubar e escravizar. A régua moral deles é que a gente usa para dizer o que é certo, o que é errado. Vamos seguir. The powerful 1% went ahead with their pre-planned war, as always, using the poorest people's children to do the fighting. We're here for your freedom, so back up right now! 주지해야 될 부분은 It's important to note that these cowards were happy to order mass death and destruction, 없음에도 불구하고 파괴와 despite never having been in battle themselves. 주저함이 없다는 것이다. Is 민주주의란 this 말인가? democracy? 아니다. No. 민주주의란 대중이 결정을 도출할 때 Real democracy 그것을 지지하는 is when the majority of people make a decision and it's 전 upheld. 세계를 거쳐 For 이루어진 example, 투표에서 in polls taken throughout the world, 거짓으로 짜맞춰진 the vast majority of citizens want to see these war criminals committed to stand trial for crimes against humanity. 시민이란 점을 들어
인간성에 대한 범죄로서 since 90% of the 해당 casualties 전범자들을 of their false war on 재판장에 세우는 terror 것에 were innocent 지지표를 civilians. 던졌다. 실질적인 테러와의 전쟁은 다프 War on terror is a vague propaganda slogan, as a real war on terror would include direct intervention in Darfur, Myanmar, and Zimbabwe, where Robert Mugabe has made a mockery of the Americans' claim to love democracy. 프로파간다 슬로건일 뿐이다. 진정한 A 테러와의 real war on terror would start with American citizens refusing to pay taxes that support Israel's illegal occupation of Palestine, taxes that could be used to help Americans who are unemployed, working without health care, and homeless. 그 세금 말이다. Lembrando que esse documentário é de 2012, né? A situação de lá para cá só piorou. A situação nos Estados Unidos está muito pior agora. E para quem não sabe, nas prévias, tem o candidato, tem o Donald Trump, né, e tem o Mike Pence. O Mike Pence teve a cara de pau de dizer ao vivo que tem que aumentar os esforços de guerra para a Ucrânia, mandar mais recursos, e aí o Tucker Carlson perguntou para ele, tá, mas nós estamos com um monte de problema aqui dentro, e foram causados, inclusive, por isso, você quer aumentar ainda mais os nossos problemas aqui dentro. E o Mike Pence disse que tá nem aí. Ele disse isso ao vivo. É impressionante o negócio desse. Tudo bem que não vai ganhar as prévias, mas assim, ato falho, parece que está pior que o Biden. Não, vamos lá. Of course, if you dared to point this out in America, you would be named anti-American and a traitor, or one of those who hate freedom. So people keep quiet, because they are afraid of expressing how they feel. You've got to keep them pretty scared, because unless they're properly scared and frightened that all sorts of devils are going to destroy them from outside or inside or somewhere, they may start to think, which is very dangerous, because they're not competent to think. Therefore, it's important to distract them and marginalize them. Points out Professor. Esse é um ponto que eu acho até que ele exagera um pouco, porque é aquele negócio, a posição de poder da plutocracia é tão grande que eles não precisam mais se importar. Você pode dizer isso que eu estou dizendo na cara deles. Não vai fazer nenhuma diferença. Você tende a ser mais censurado, tende a ser mais... quando você é mais perigoso. Por exemplo, se eu chegasse e pudesse dizer isso aqui para 1 milhão de pessoas, aí podia ser que eles me derrubassem. Mas dizendo aqui para essa quantidade de pessoas, já quem tem 1 milhão de inscritos, dificilmente diz uma coisa tão dura assim, diz um pouquinho mais leve. Se tiver uma quantidade alcançar uma quantidade de pessoas muito grande, aí ele já vai ser muito mais moderado. Você vê alguma mega celebridade que tem realmente um alcance monstruoso, dizer qualquer coisa verdadeiramente significativa, se ele disser, se ferra. Então, assim, de acordo com o nível de poder que você tem, pode se permitir que você diga as coisas à vontade, porque você não vai fazer diferença, você não vai nem arranhar o sistema. Né? Lembrando que o documentário fala muito de Noam Chomsky. Noam Chomsky, que é americano, é um dos maiores críticos ao sistema norte-americano. Inclusive, é o cara que adaptou até o conceito de totalitarismo para se aplicar à sociedade norte-americana. Com alguns exageros, eu acho que o Noam Chomsky exagera em alguns pontos, mas aqui ele resgata bem essa questão. Né? Eu só queria uma coisa que eu deixei de falar lá no começo do vídeo, né? Logo no começo ele fala que em 1960, década de 60, né, houve os grandes protestos, e de fato foi uma fase muito turbulenta em termos de protestos, e foi nessa época que surgiram todos aqueles movimentos que dariam origem à nova esquerda. Né? Ela chegou a citar lá, mas o feminismo é dessa época. E tanto que houve um processo de transição até que em 1968 teve o famoso Maio de 68 na Europa, que depois contaminou o mundo inteiro, onde desviou completamente o foco dos assuntos realmente importantes para esses assuntos divergentes, conforme ele disse aí, só que não exemplificou. E é a partir daí que começam esses movimentos da neo-esquerda, que o carro-chefe é o feminismo. Eu sempre vou tocar nesse ponto. Mas vamos retomar o documentário aqui. Pessoal, só até agora, se alguém puder dizer aí, está tudo ok, só para estar tranquilo aqui para mim, eu agradeceria. Né? Vamos seguir em frente. Professor Noam Chomsky. 하지만 대중 집단을 소외시키고 교란시키는 것에 앞서 Before you can distract and marginalize them, however, you first have to know what motivates them. 알아내어야 할 것이다.
Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Fear is the engine room of imperial propaganda. We cannot wait for the final proof, the smoking gun, that could come in the form of a mushroom cloud. Those who have understood this have manipulated people for centuries, indeed millennia, by manufacturing and controlling religion. The Western religions of Judaism, Christianity, and Catholicism use a propaganda manual called the Bible. Although it is the same story, each brand claims its version is the best one. As with any advertising, the propagandist knows that there is no idea easier to sell than the idea that you are vastly superior to everyone else. So they tell their followers that they are unique in human history, that they are descended from the first man and first woman, and that they are chosen by their supreme creator to rule over all other cultures. To secure the deal, they add the idea of an eternal soul. That way, death doesn't seem so bad, and they won't resist being sent to fight against competing brands. Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful. Seneca the Younger. Antes de prosseguirmos aqui, é muito curioso essa questão do medo, né? Porque, evidentemente, temos ótimos motivos para ter medo. Você tem uma série de ameaças, mas veja só, quando foi que os Estados Unidos foi invadido por uma potência estrangeira? Nunca. Teve, claro, o 11 de setembro, né? Mas sabe que o 11 de setembro é extremamente controverso. Agora, você percebe que se você tentar inverter esse argumento, por exemplo, para falar do regime norte-coreano, você tem que lidar com o fato de que os Estados Unidos efetivamente invadiu a Coreia do Norte e matou 15% da população. Quem é que está justificado para ter medo? Eu faço um questionamento, um desafio para vocês. Procura qualquer fórum sobre que alguém, de americano, principalmente, no geral, mas principalmente falando de inglês, que estejam discutindo, por exemplo, é muito comum, a Coreia do Norte é uma ameaça, agora não sei isso aqui, isso é impressionante, eles falam, a impressão que dá que ninguém nunca ouviu falar da Guerra da Coreia. Mas pode observar que é nesse esquema, quando o pessoal fala, ninguém contextualiza o fato, ninguém lembra do fato que foi Estados Unidos que entrou lá e matou 15% da população, a maioria civil, arrasou todas as cidades, foi um massacre. E é como se um dia o gordinho maluco resolveu fazer isso e resolveu ameaçar os Estados Unidos. Agora, esse pessoal que passou por isso, que tem gente que lembra disso, que isso aí é mais recente que a Segunda Guerra. Isso foi na década de 50. Terminou em 1955, 56, não me lembro agora. E esse pessoal não tem motivo para ter medo, para ficar preocupado, para se armar até os dentes, depois de passar por esse trauma. Mas, bom, bem, eu também ia comentar isso que o Everton está perguntando aqui, né? O que achou da descrição da religião? Pessoalmente, eu, no geral, eu entendo o que ele quer dizer. Aliás, na maior parte está certo o modo como a religião é utilizado, né? Mas, evidentemente, eu não comungo da descrição em si. Agora, eu acho que isso aí foi colocado para passar um pouco mais de realismo da noção
da ideia de que seria um documentário norte-coreano, né? Que, para quem chegou atrasado, não é. Esse documentário não foi feito na Coreia do Norte. Ele foi... Esse é um discurso de marketing utilizado para dizer que foi. Então, para passar essa ideia melhor, porque, de fato, lá eles têm essa visão sobre a religião ocidental, né? Então, para passar uma ideia mais clara nesse sentido. Então, eu creio que foi por isso. No geral, eu acho isso uma descrição superficial, porque, em essência, a religião é mais profunda do que isso. Agora, que ela está sendo usada desse modo, sim, não tem como negar, né? Mas vamos lá seguir em frente. O Caio Alves está perguntando, o documentário será visto comentado por completo ou parcialmente. Eu pretendo ver ele todinho aqui. Ele tem 1h30, né? Então vai demorar um pouco, né? Mas eu também pretendo interromper pouco também. Não vou ficar fazendo que nem tem uns caras por aí que diz uma frase, para, fala meia hora. Diz mais uma frase, para, fala mais meia hora. Então vou deixar mais um tempo aqui. Vamos retomar. Of course, only the truly ignorant believe that books like the Bible are really the Word of God. 종교는 Religion is 시독하게도 horribly, 틀림없이 unmistakably 인간적인 것이다. human. 구약 성경에 등장하는 신은 The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction, 시기심 많고 jealous and proud of it, 옹졸하고 a 불공평하고 petty, 용서하고는 unjust, 모르며 unforgiving control 만사를 freak, 자기 뜻대로 하려는 인물이다. 또한 a 복수심으로 vindictive, 가득 차 있고 bloodthirsty ethnic 피해 cleanser, 민족 말살자이며 여자와 a 동성애자를 misogynistic, 혐오하는 homophobic, 인종차별주의자이고 racist, 유아 살해범이며 infanticidal, 학살자이고 genocidal, 자기 자식을 살해한 filicidal, 범죄자이며 역병을 pestilential, 과대망상 megalomaniacal, 가학 sadomasochistic, 피해성 변태이며 변덕이 capriciously 심하고 malevolent, 고약한 bully. 폭군이다. 과학자 Scientist Richard 도킨스. Dawkins. 과학적으로 분석하면 With the use of science, we can now diagnose God as a psychopath with extreme narcissistic personality disorder. 다른 사람들을 He is a 조종하기 character created by humans who sought to control others by naming themselves as prophets of 위험에 God. 불과하다. 신의 예언자라고 While most people who claim to be prophets of God are kept in mental asylums, others make their way into positions of power. Are a group of predatory control. Agora, aqui tem um ponto interessante. Vejamos, essa questão... uma coisa que essa descrição que o Dawkins faz, sabe que eu tenho muito pé atrás com o Dawkins, né? De um fato, dependendo da chave de leitura, isso faz sentido. Você vai pegar várias passagens na Bíblia que tem coisas assim, absolutamente bizarras, né? Se você for pegar uma das mais conhecidas e colocar um enfoque, por exemplo, a história de Jó. A história de Jó é muito curiosa, porque, tudo bem, há uma aposta com o diabo para tentar a vida de Jó, né? Ele passa no teste e no final é recompensado. E ninguém fala do fato de que a família de Jó inteira foi massacrada. Assim, sabe? Mas depois ele ganha uma nova família. Assim, então, é estranho isso. Agora, o que eu posso dizer também, uma coisa que deixa um pouco relativístico, é que o Antigo Testamento nunca pretendeu ser de uma religião universal. O Antigo Testamento é um livro voltado para a sociedade judaica, né? Com o surgimento do cristianismo, é que se pegou o Antigo Testamento como se fosse uma primeira dispensação, e o cristianismo posterior à vinda de Jesus com uma nova dispensação que muda completamente o enfoque, né? Apesar de que tem lá uma certa comunicação, mas a princípio muda. A partir do Novo Testamento não tem mais esses de Deus que você vê no Deuteronômio, manda invadir, passar fio de espada a mulher, criança e todo mundo, ou escravizar, você não tem mais nada disso. E a ideia do cristianismo, originalmente, era fazer uma comparação, chegando um novo chamado, uma nova disposição. Então, nesse sentido, aí eu já discordo um pouco dessa visão, né? Porque o cristianismo que surgiu posteriormente tem uma visão diferenciada. Agora, observa que o que os neocons fazem hoje é exatamente esquecer o Novo Testamento e voltar para o Antigo no contexto atual, e resultado nesse desastre. Eles justificam as guerras dele, inclusive, sionistas inclusos, com base exatamente nessas leituras anteriores lá, que até mesmo a maioria dos judeus ortodoxos tem uma visão mais simbólica. O mesmo problema do Islã. O pessoal pensa, às vezes a mesma pessoa que fica chocada que está falando mal da Bíblia, aí vai concorda e fala mal do Islã, mas percebe uma coisa que o Islã deixa muito claro, que muitas das coisas que são descritas e são pedidas ali, na verdade, são antes uma alegoria psicológica, que a jihad é mais interna do que externa. Então, há muita gente que interpreta isso de uma forma diferente. Agora, se interpretar de uma forma literal, aí sim, meu amigo, eu concordo integralmente. É por isso que a minha briga inteira, toda vez que eu bati nessa questão do criacionismo
e do fundamentalismo religioso é que você não pode sair interpretando a Bíblia, principalmente a Gênese, de forma literal, porque senão o resultado é esse. Se você interpreta tudo literalmente ali, e se interpreta aquilo ali como se fosse coisa que a gente tem que fazer hoje, então dá o que está certo. Você tem que ter uma visão um pouquinho mais sofisticada, né? Por sorte, eu creio que a maioria das pessoas que se aprofundam mais no assunto tem uma visão mais sofisticada. Eles conseguem ressignificar essas passagens. Mas, de qualquer modo, é inequívoco que a máquina de guerra norte-americana, que é movida por neocons, é de gente que pensa dessa forma. O sionismo, que é, por sinal, o sionismo é legitimamente antissemita, porque ele viola a própria preceita da religião judaica, ele literalmente, isso não sou eu que digo, não, muitos judeus disseram isso, literalmente é uma empreitada militar em determinada região, com base num livro sagrado que, assumidamente, eles não acreditam. Sim, parece loucura, mas é isso, literalmente. Você invade aquela região porque um Deus, no passado, disse que você tem direito. Ah, então você acredita nesse Deus? Não! É louco, totalmente louco. Mas vamos seguir em frente aqui. Hence today, I believe I am acting in accordance with the will of the mighty Creator. By defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord. Adolf Hitler. Working in accordance with God isn't just for believers. British Prime Minister Tony Blair turned to Catholicism after killing as many innocent Muslim civilians as possible. Now he can be forgiven for mass murder and sit next to his God for eternity. All he has to do is sit in a box and confess his sins to a priest. Aqui também já entra um má entendimento, assim, né? Porque eu acho que ele quer passar. É que, na realidade, sabe que não é essa, né? Só se você se confessar, está liberado. A Igreja Católica não tem nem ela mesma acha que ela tem esse poder. Ela, na verdade, isso seria um mecanismo de facilitar as pessoas a esse hábito da confissão. Mas se você for pegar uma teologia minimamente aprofundada, a gente sabe que a gente não tem como saber quem efetivamente vai ser perdoado ou não, porque é uma questão interna da pessoa ali, né? Mas, mais uma vez, o discurso público é esse. Você vê muitas pessoas que realmente dizem abertamente que você pode passar a vida inteira praticando a atrocidade e um dia você se converte e você está salvo. Na verdade, não é bem assim, se você fizer uma leitura teológica mais profunda. Mas, porque o processo de arrependimento de conversão é uma transformação psicológica tão intensa que definitivamente não é isso que acontece na praticamente totalidade das experiências de conversão que nós conhecemos. Mas uma coisa é essa visão mais sofisticada. Outra coisa é esse discurso público e esse uso da religiosidade para justificar uma série de bizarrices, né? Terrorists like Tony Blair, the Mafia, and the IRA, Catholicism is the ideal choice. The Catholic Church wholeheartedly supported the Nazis, and with the help of the CIA, continued to protect them after the fall of the Third Reich by passing them along the infamous rat line to safety in America. Agora, e essa parte é falsa, mas é um desentendimento generalizado, que eu tenho até que pontuar. Eu nem lembrava que tocava nesse assunto. É porque é muito comum algumas pessoas pegarem atitudes de determinados grupos, por exemplo, de um padre ou uma declaração, e acham que é a visão da igreja. Na verdade, não é. A Igreja Católica, oficialmente, nas boas palavras, condenou o nazismo. Deliberadamente, condenou o fascismo. Condenou o capitalismo liberal, sim, e condenou o comunismo ateu, para citar os 4 exemplos básicos, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque tem gente que chega a dizer por aí, o padre falando de tal excomungou. Não, um padre não pode excomungar ninguém, ele não tem esse poder. O que você tem que ver, a posição oficial da igreja é declarado nas bulas, nas encíclicas papais, que estão lá no site do Vaticano, em vários idiomas, tem muitos que tem em português. Agora, como é uma organização muito grande, então está cheio de padre, bispo, que de vez em quando fala besteira, isso é normal. De vez em quando tem, inclusive, um aí sendo processado por conta desses fatores. Agora, sim, oficialmente, a Igreja Católica apoia o nazismo, não, isso é falso. Isso aí é demonstravelmente falso. Agora, que houve cooperação de alguns padres aqui e ali, teve, assim como houve oposição também, né? Evidentemente, está no comentário que tem esse viés mais ateu, né? It also goes out of its way to protect the malignant child abusers who run its operations worldwide. Quietly drop official truth
Most of all, it protects the Pope, the richest man in the world, who travels to Africa pleading for an end to poverty, despite never using his own riches to help his most desperate followers. Instead, he promises the poorest that they will be the richest in heaven. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. 이 암적인 텍사스인은 This toxic Texan claims that God told him to invade Iraq and Afghanistan. So he did, 명의 무고한 시민을 killing 죽인 hundreds of thousands of innocent civilians. 이자는 자신이 He must speak to the same God as his father, 전쟁과 지역 봉쇄가 whose war and sanctions killed millions of innocent civilians in the same place. 되물어야 할 것이다. I have said to the people of Iraq that our quarrel was not with them, but instead with their leadership, and above all with Saddam Hussein. You, the people of Iraq, are not our enemy. We do not seek your destruction. 이 사람은 인간을 살상하는 This man clearly enjoys killing people. 이 사람이 베트남에서 Even though he was too scared to fight for his country during the American War of Aggression in Vietnam, 무서워했음에도 불구하고 텍사스 주지사로 he broke all records for killing prisoners during his time as governor of Texas. 기록들을 갈아치워 버렸다. 미국과 같이 Such is civilized society, America, where this two-term president refused to pardon Ricky Ray Rector from execution. 이 죄수는 A man so severely retarded that when the guards interrupted his last meal to lead him to his execution, he assured them it was okay because he would just have to finish it when they got back. Like God, these leaders show no mercy to the weak. Even in their own country, after a devastating hurricane, no mercy for the weak. And here, no mercy for the weak. The whole truth. Uma coisa também que eu vivo dizendo é que você tem que tomar cuidado com esse discurso do 1%. Esse discurso é fajuto. Porque se você for pegar, estigmatizar o 1% mais rico, a maioria dos 1% mais ricos é... O problema não é 1%, o problema é 0,0001%. Tem que ter muito cuidado. Tem alguns que chegam até mais longe, falam nos 10% mais ricos. Mas você vai ver quanto você precisa ganhar para estar no 1% mais rico aqui no Brasil. 14, 13, 15 mil reais para estar no 1% mais rico. A distância da base desse 1% do 0,001% é maior do que dessa base de 1% para lá para baixo. Mas, assim, é uma simplificação, né? Eu entendo essa simplificação. Não deixa de ter alguma validade. Mas eu acho que é uma simplificação que, por vezes, também gera uma ilusão, gera uma confusão e pode gerar até uma divisão interna, considerando que a maioria desses 1% não está nessa posição de poder toda. São alguns profissionais liberais, alguns empresários, microempresários, alguns funcionários públicos de um nível mais alto, mas que eles não estão longe de estar nesses centros, nesses pontos de decisão. Assim, sabe? Pode se beneficiar, cara, pode ser conivente com o sistema, assim como pessoas até abaixo podem ser. Mas eu não disse, não é porque eu não estou no 1% mais rico, não, porcaria nenhuma, estou entre 10% e 5%, alguma coisa assim. Vamos retomar. E, assim, eu também acho essa visão de religião simplificada, mas como recurso estético, eu entenderia que por lá se pensasse isso, né, se a ideia fosse essa. E, como sempre, você não tem como negar que faça este uso da religião, né? Eu acho que a falha maior é não ter percebido que todos esses grandes senhores da guerra norte-americanos, eles são neocons, eles são anticatólicos, inclusive. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. Although the psychopath makes up less than 5% of the Western population, those infected with narcissism and unusual intelligence force their way into the 1% who rule over the masses. Drawn to politics and big business, they are strongly against democracy. Because in a true democracy,
These treacherous monsters would be impeached and sentenced to death for lying, fraud, treason, race hate, mass murder, and war crimes. But impeachment is not acceptable, declared this smiling new president, who came to power in 2009. Why? Because he is one of them. His advisors are drawn from the same gang of Washington thugs and Wall Street banksters as the so-called opposition. His presidency was paid for by the same lobbyists and corporations that sponsored all of the other presidents before him. Here we see the most obvious lie in democracy, the one that two candidates represent a choice when they are clearly run by the same interests. There's actually a single-party system in the United States, a Demo-Republican Party, under the guise of two parties, Democrat and Republican. No matter which of the two you vote for, you vote for the Demo-Republican Party. This was said by a conservative ideologue, R. Ridger. This time, vote like your whole world depended on it. Allowing people to vote for one of your brands is the best way to make them feel like they are connected to their candidate and involved in a democracy. When they become wary or distrustful of one candidate, you give them a completely new smiling face and simple slogans like, "Yes, we can," and "Time for change," that are easy to chant and provide hope, but are essentially meaningless. Esse é um ponto interessante, né? Porque essa ideia de que você está sempre dizendo que é hora de mudar, né? Observe que isso é extremamente comum. Ou seja, de uma certa forma é uma admissão tácita do que vinha antes era uma porcaria. Você precisa mudar, tem que alterar. Aí você nota que nesses regimes que a gente chama de ditaduras, tipo o governo do Irã, da própria Coreia do Norte, não tem isso. Eles assumem que tudo que eles fizeram até então é algo respeitável, que merece ser preservado. E parece que a gente está sempre tendo que mudar. Mas, assim, eu gosto sempre de chamar a atenção para que a gente perdeu a noção do conceito de democracia, porque a gente reduziu a democracia na escolha do representante, mas perdeu de vista que, na maioria das democracias ocidentais, a começar pelo Brasil, o que é aprovado no Congresso vai contra a vontade da maioria da população. Se dependesse da população, não tinha passado reforma da Previdência, não tinha passado reforma trabalhista, não tinha passado o PEC do teto, não tinha passado nenhuma privatização. A maioria do que se aprova não passaria pelo crivo popular. Nos Estados Unidos é pior ainda. Existem pesquisas que demonstram isso com muita clareza. Fora aquelas coisas que são coisas assim, de aprovação de orçamento, uma verba para aquilo, para ali, que não tem muita questão, geralmente temas mais cruciais, a não ser quando é muito sensível, especialmente temas econômicos, se fosse jogado para a aprovação popular, não passava e continua passando. Então, é óbvio. É uma ilusão você achar que escolher o representante que vai aprovar coisas que você não concorda tem alguma coisa a ver com a democracia num sentido assim mais profundo, né? Não sei em que dimensão isso ocorra em outros países também, em alguns países que nós não vemos como democracia. Isso é uma coisa até a ser estudada. Mas é difícil você não achar que, na maioria deles, tem uma espécie de sincronia maior entre o povo e o governante, porque você não tem aquele intermediário das grandes corporações, né? Vamos voltar. Meaningless, because this charming president will do exactly what he is told to do by his corporate masters, spending countless billions on killing humans in faraway lands, while his own people continue to suffer. Democracy is just a slogan. Survivor is coming with a super big cast. In this vulgar television series, carefully selected Americans have to pretend to survive by being the most conniving, manipulative, and money-hungry contestant on embarrassingly contrived multi-million-dollar sets to win money. For $1 million, I can do just about anything.
This is a perfect metaphor for America, where the real survivors are the millions of homeless people who don't get to go home after filming. Look at these images from celebrated filmmaker Quentin Tarantino. What happened to this man as a child? What did America do to him that he should make such images for people to watch? Is he a psychopath? No. He is simply reinterpreting the Western cult of death he grew up with for new generations of consumer zombies who crave seeing their fellow humans mutilated in new and inventive ways. This cult of death is rooted in the Bible, which the imperialist slaves believe is actually the word of God, the same God that's used to send them to kill humans on the other side of the world because they have a different God. God and country are an unbeatable team. They break all records for oppression and bloodshed. Louis Buñuel. Here we see the simplistic duality of good versus evil, peddled by today's rulers. God is on our side, and everyone is choosing our brand. Make your choice. You're either with us or against us. This reassures the 99% that the 1% is strong and has everything under control. Now they can relax and get back to their football game, video games, TV shows, or go shopping. The 1% have always controlled the 99% with religion. They are the ones who control information and decide what people think. They even decide what people know about the past. Aqui é bom lembrar que o documentário assim, de 2012, ele pegou, claro, ele teve um tempo de execução, então ele pegou fatos mais antigos. E para quem não se lembra, nesse começo de século, 2001 até 2000, de fato, o discurso religioso foi muito usado. George Bush fazia isso direto, utilizava esse discurso. E ele gerou uma leva de pessoas que corroboravam esse discurso em vários níveis. Toda a turma neocon norte-americana era de religiosos mesmo, Dick Cheney, Don Rumsfeld, esse pessoal, o tal do, esqueci o nome do Pat não sei o que lá, pastores incentivando a guerra. Então, isso, cara, isso depois até maneirou, o pessoal maneirou porque pegou muito mal, de fato, né? Mas foi feito isso escancarado mesmo. Isso aí não é exagero, não. De uma certa forma, teve até algumas pessoas mais religiosas que disseram que, porra, Deus, a religião está sendo usada, naquele sentido, Deus está sendo usado, né, para justificar uma série de coisas assim. Aí eu também acho um pouco problemática essa crença, porque você teria que diferenciar nesse uso da religião, assim, com a religião, assim, ou a ideia de Deus em si, né? Mas, considerando que o ponto de vista do documentário é de um ponto de vista ateu, ele não faz essa distinção muito clara. Né? E imagina alguém de uma outra cultura, que não está familiarizado com o cristianismo, ver que o império mais genocida da história, que pratica todas as atrocidades, faz isso com um discurso religioso. O que você acha que esse cara vai pensar? Principalmente quando ele não é nem muçulmano. Vamos seguir, nós já temos mais de 1 hora de vídeo e não estamos nem na metade, então vamos em frente. Who controls the past controls the future, and who controls the present controls the past. George Orwell. Roger. Good job. I saw you splatter one right in the back with a rocket. Roger, got lucky again. When carrying out attacks on other nations, destroying their infrastructure,
and deforming their future generations with the use of nuclear, chemical, and biological weapons. The imperialist needs to rewrite history and keep repeating it over and over until it becomes true. Young lady with the red hair right behind the school teacher there. Mr. President, why did you drop the atom bomb? Mr. President, the future wants to know, was it right to drop the atom bomb? I made the only decision I ever knew how to make. I did what I thought was right. Throughout the years of negotiations, we have insisted on peace with honor. Let us be proud of the young Americans who served with honor and distinction. The U.S. military. The violence in the world today. And the case is built. See, in my line of work, you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda. George W. Bush. Repeat over and over that the Nazis killed 6 million Jews in World War II, and the Jews will enjoy endless sympathy, despite Israel continuing to commit many of the same crimes as the Nazis. But if you keep silent about the 26 million Russians killed by the Nazis in World War II, then Russian suffering becomes invisible. Aqui eu tenho que parar, porque é o que eu tenho dito recentemente, apesar de que aí eu já contesto os números. Da mesma forma como eu acho que esse discurso dos 6 milhões de judeus mortos é exagero, 26 milhões de russos talvez seja exagero também. Mas observe esse ponto, viu? Quem os nazistas mais mataram foi russo, não foi judeu. Isso é esquecido. E aí você vê aqui o seguinte, com a diferença de que é o russo mesmo que foi morto, né? E quando ele volta aí para fazer essa operação especial Z, ele está falando em desnazificação, atacando mesmos grupos que de fato colaboraram com a invasão nazista da União Soviética. Agora vai lá por causa de Israel. Foram os palestinos que mataram 6 milhões de judeus? Não, é outra totalmente diferente, viu? Mas vamos retomar. Let us see now how this has been applied throughout history. Every year, America celebrates the progress of Western civilization with a propaganda campaign known as Columbus Day. 500 years ago, Christopher Columbus set off to claim new riches for the Catholic Church. Arriving on a lush Hispaniola in 1492, he spoke of the 3 million Taino Indians who came out to greet them as the friendliest, kindest people in the world. He then systematically enslaved, raped, and killed them, at such a rate that by 1555, every single one of them was dead. Christopher Columbus not only opened the door to a new world, but also set an example for us all by showing what monumental feats can be accomplished through perseverance and faith. George H.W. Bush. Such perseverance and faith was the basis of Manifest Destiny, in which the American government decided that God wanted white Christians to take over the continent. Their God clearly didn't like the 100 million Native Americans who lived in harmony with nature, as 99% of them were systematically murdered. This fact is now celebrated with a propaganda campaign called Thanksgiving Day. Only nobody speaks of land theft, genocide, or destruction of culture.
Só acho que eles exageraram. Dizer que tinha 100 milhões de nativos nos Estados Unidos, isso aí é errado. Mas eu já vi gente dizendo coisa parecida também, mas com certeza isso é errado. Nobody questions the propaganda films depicting Native Americans as vile savages, trying to stop God's civilized white settlers from making a home. 의문을 제기하지 않고 있을 뿐이다. 사람들은 They're too busy eating and celebrating, 얼마 남지 않은 unaware that the few remaining Native Americans hold a national day of mourning on the same day as a protest against this invasion. 아이러니컬하게도 미국인들은 Ironically, the 침략자들에 대한 Americans also have a day for celebrating their victory over invaders. 독립기념일은 모든 사람은 동등한 권리가 Independence Day is a celebration of the Declaration of Independence, which was created by intellectual men 미국 whose 건국의 visions were similar to the superior ideals of Juche. 선포를 축하하는 날이다. 종교나 제국의 힘으로부터 Their vision 탄압받지 for a 않는 glorious nation of equal and happy citizens who were not oppressed by the forces of religion and empire. 엄청난 Peraí que isso tem que ser frisado, viu? Ele acabou de dizer que a visão dos pais fundadores norte-americanos é parecida com a visão do Juche Norte-Coreano, que é a ideologia norte-coreana. Isso é interessante. 인민의 Now 고통과 lies in pieces, 환경 파괴를 crushed beneath the uncontrolled drive for profits that have led to enormous human suffering and environmental destruction. 조각이 나 버렸다. But America is not the only perpetrator of crimes against humanity and the planet. 인도의 점령과 중국으로부터 Imperialism is in the heart of the British, occupying India and running opium wars out of China. 제국주의는 사악한 It twitches in the 일본인들의 spine of the 뱃속에서 wicked 꽁꽁 Japanese, the 프랑스인들이 French in every continent, 제2차 and the 세계대전 World Bank and IMF in every poor country since World War II. 이 모든 것들은 All have 정복과 committed grave 노략질을 crimes 위한 against humanity 가정을 in their 인간성에 대한 search to 중대 conquer, 범죄를 저질렀다. steal, and erase memories with their 그 lies. 기억들을 심어냈다. Let's 1788년 어느 날을 축하하는 Lies like Australia Day, 거짓으로 점철된 a celebration of the day in 1788 when Australians, who were merely geographically displaced European criminals deemed unworthy of being on British soil, were sent off to settle as far away as possible. 자기네 나라에서 These 쫓겨났다. low-grade humans call Australia the lucky country. 행운의 나라라고 불렀다. 하지만 그들의 But 도착은 their arrival was not so lucky for the Aborigines, who had been there for 40,000 years. 지구상에 출현한 가장 오래된 인류인 그들에게 For them, the oldest human presence on Earth, the lucky country is a propaganda phrase used to cover up Australia's most enduring taboo, 인종, genocide. 말이다. 호주 백인들은 White Australians don't like that word. They admit to words like pacifying, 살인, killing, 청소, cleansing, 추방, excluding, 멸종, exterminating, 음독, poisoning, 사격, shooting, 기아라는 and 단어는 starving. 인종 말살이라는 말은 Anything but genocide. 진실만은 Anything 제외하고 말이다. but the truth. 오스트레일리아라고 하는 Look 영화를 at this film called Australia. 이 영화는 It was made with large tax breaks by the Australian white government to advertise Australia as the lucky country. 이 영화는 이곳에서 It 아직도 used an Aboriginal child to distract people from the ongoing genocide there, 미국 주인님들에 의해 and the fact that Australia is now a dumping ground for nuclear waste by its British and American masters. 어린이를 이용하였다. 악랄한 과거를 인정하지 않으려고 하는 또 다른 나라는 Another country that refuses to acknowledge its psychopathic past is Japan, 은폐하려고 하는 실패한 제국 일본이라고 할 수 있다. a failed empire that tries to cover up all of its vile and putrid atrocities. 그것을 가차없이 도륙을 내버린다. 일본인들은 심지어 While the world cares for threatened species, the Japanese butcher them relentlessly. 죽이기까지 한다. The Japanese even enjoy luring dolphins into harbors and murdering them in a rage.
This barely disguised need to mutilate life is no surprise to us in Korea. 하지만 이 부분에 대해서는 잠시 후 Isso aqui é uma coisa muito difícil de entender. Realmente existe um ritual, não é para a alimentação japonês, de massacre de cetáceos, de golfinhos e baleia. Não só no Japão, na Noruega tem parecido. Tem documentários sobre isso. É muito difícil de entender. Eu não consegui entender o porquê disso. Não é uma coisa por um motivo prático. Não é uma coisa por uma função específica. É uma espécie de rito de iniciação, eles fazem isso acho que todos os anos. É bizarro. Come to this shortly. 우선 프로파간다가 First, let's examine how propaganda was turned into such an effective weapon by the West. 먼저 살펴보기로 하자. 현대 프로파간다는 미국의 대중 여론을 It is a remarkable fact that modern propaganda began with the British, 동조를 얻어내기 who 위해 established a secret war propaganda bureau in 1914 선전국을 in 설치한 order to sway American public opinion and gain sympathy for the Allied 놀라운 cause. 사실이 아닐 수 없다. 이 공작은 It was headed by George Creel, who described it as 묘사하였다. 판매 a 기술의 vast enterprise in salesmanship, the world's greatest adventure in advertising. 그의 가장 최우선의 임무는 비록 His immediate job was to convince the pacifist American people that a war some 4,000 miles away was worth fighting, even though American soil was not threatened. 반전주의 미국인들에게 설득하는 것이었다. 할리우드는 8천만 명의 Hollywood held this cause by exploiting a weekly film audience of 80 million with titles such as The Hun Within, The Kaiser, The Beast of Burden, and The Claws of the Hun, which all suggested that the German threat was right on American soil. 선전하는 것으로 이 공작에 협조하였다. 이 진행 과정은 The process worked so well that Americans learned to hate German civilians almost as much as the targeted German government. 그리고는 전쟁 And just 6 months after his re-election, on a stay out of the war pledge, President Woodrow Wilson declared war on Germany. And the League of Nations. 일주일 후 1 week later, the US set up its own propaganda organization, the Committee on Public Information, 위원회는 굉장한 성과를 which became so successful 오늘날까지 that it continues to this day as the United States Information Agency. 영국이 평화 상태에서는 프로파간다를 금지하는 While 동안 the British abandoned propaganda in peacetime, 심리학자 the Americans maintained its use under the leadership of Creel Commission psychologist Edward Bernays. 그는 미국의 대중 의견은 반드시 사회 내 소수 who argued that American public opinion must be engineered from above by society's few masters, 주장하였다. 1% 집단 the 1%, 오합 기졸들을 to control the rabble. 그의 첫 번째 실험은 His first experiment was to convince American women that smoking was glamorous and liberating, despite common fears that smoking was associated with prostitution. 믿게 만드는 것이었다. 그는 모델을 He 고용하여 did this by hiring models to march in New York's Easter parade, each holding a lit cigarette and wearing a banner proclaiming it a torch of liberty. 실험을 대신했다. 세계는 곧바로 The business world then turned to Bernays to indoctrinate citizens with the capitalist story until the masses willingly adopted the idea that America is a country of big business, by big business, and for big business. 파시즘이란 기업주의라고 불리는 Fascism 것이 should more appropriately be called corporatism because it is a merger of state and corporate power. 때문이다. Benito 베니토 Mussolini. 나치 선전부 장관 Meanwhile, Nazi propaganda minister Joseph Goebbels was openly thanking the British and Americans for their propaganda model 독일 인민이 and put it 전쟁에 to good use for rallying the German people to war. Wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns überhaupt erst vorstellen können. 역사적 자료들을 보면 괴벨이 Historical documents prove that Goebbels ordered stormtroopers to burn down the German Reichstag, which he blamed on the communists. 명령하였다는 것을 증명하고 있다. 이 사건들은 This had the desired effect of frightening the population, who surrendered their civil rights and enabled the Nazis to swiftly transform Germany from republic to fascist state and launch World War II. Tu lembra do meu vídeo sobre totalitarismo, viu?
É sempre a culpa do comunista, é sempre a ameaça comunista. Né? Aí nos Estados Unidos é a mesma coisa. In 1940, Hitler had conquered France. 3,500만 명이란 목숨. 35 million lives were given up in World War II in patriotic fervor, created by propaganda campaigns. 희생되었다. Australia marches with Britain, land of plenty, land of untold resources, all placed gladly, willingly at the feet of Mother England. Look carefully at this man. He's the Emperor of Japan, whose forces have committed the appalling atrocities against British Empire and Chinese troops, and civilians, men and women in Hong Kong. These are the swine who bound and bayoneted our helpless soldiers in their hands. If these pictures serve to kindle a flame of vengeance throughout the civilized world, they will have served their purpose. Let the cry be vengeance, bloody vengeance! 미국 대중과 의회는 For the second time, the American public and Congress were overwhelmingly against entering the war in Europe. Another war, not for me. This time America should keep out, and I know I will. If war breaks out in Europe, I think that this country should heed the advice of its first president and avoid all foreign entanglement. In the event of war in Europe, I think we should stay out of it entirely. Franklin. Só lembrando que havia muita simpatia nos Estados Unidos pela própria Alemanha nazista, viu? Essa coisa que construíram posteriormente, essa propaganda que fizeram, é para falsificar o passado. Na verdade, via-se Hitler com muito bons olhos, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. So, President Franklin Roosevelt needed something that could provoke Hitler into declaring war on the US and frighten the public into action. 그래서 그는 He did this by deliberately failing to warn his fleet commanders that a surprise Japanese attack on Pearl Harbor was imminent. 그에게 경고는 The warnings came to him from the governments of Britain, Australia, and the Soviet Union, and are now a matter of public record. 문건으로 분류되어 있다. 우리 조선은 미국인들에게 위험을 알린. We in Korea were among the first to alert the Americans because we know better than anyone what the vicious Japanese are capable of. 알고 있었기 때문이다. Slaughtered by Japanese troops. More power to you, President Roosevelt. The entire country's behind you, thrilled with hope and patriotism. 프로파간다를 이용하여 As if using propaganda to send their pacifist population to war wasn't bad enough. 어떻게 나치를 멸망시킨 Consider how America repaid its people for defeating the Nazis. 를 보면 그리 나쁘지만도 않은 것이었다. 종이 Operation Paperclip. 종이 클립 Operation Paperclip was the safe transfer of Nazi scientists and operatives into the CIA. Nazis like Josef Mengele, the infamous Angel of Death, who carried out live experiments on humans in the death camps. These death industry pros were given new identities as US citizens and employed in US laboratories. Só um detalhe, não é certo que o Mengele tenha ido para os Estados Unidos. Durante muito tempo disse que ele foi para a Argentina e durante muito tempo disseram que ele estava no Brasil. Eu lembro quando eu era criança, teve um bafafá enorme dizendo que o Mengele estava escondido no Brasil, tinham até identificado ele em algum lugar. Né? Tem até um filme muito interessante, um filme que trata da ideia do Mengele fazendo experiências genéticas para clonar Hitler. O nome desse filme se chama Os Meninos do Brasil. To develop a dazzling array of mind control programs for the CIA, as well as new products and ideas for US biochemical warfare expansion. Ultimately, they discovered LSD. All of that drug stuff. General Electric, DuPont. Not only did companies like General Electric, DuPont, Ford, and Bell help with Operation Paperclip, but so did Americans like Prescott Bush, the patriarch of the presidents George Bush. Documents in the National Archives and Library of Congress show that he committed treason continuously between 1924 and 1951. First, by using Jewish slave labor in collusion with the Nazis, and then by bringing those Nazis and their assets into America. Despite being a traitor to his country, this Nazi collaborator became a senator, and his family has assumed great power in America. But they are not the only fascist family to thrive from tyranny against humanity. Court records show that the Rockefeller's Standard Oil Company was selling more oil to Hitler's war effort than to the Allies. And for this, a federal judge ruled John D. Rockefeller committed treason against the United States.
반역죄, treason, 모든 범죄 중 the most heinous 가장 crime of all. 가증스러운 범죄. 제2차 세계대전 Prior to 이전 World War II, this man joined fellow traitor Prescott Bush and the British royal family in sponsoring the eugenics initiatives that gave rise to Hitler's racial hygiene programs. 박차를 가하도록 하였다. 끔찍스럽게도 Horrifyingly, today, the Rockefeller family, the UN, and World Health Organization remain at the forefront of administering population programs designed to reduce world populations to more manageable levels. 이 괴물들이 One can only imagine what terrible ideas these monsters have in store for us. 록펠러가 반역죄를 To 어떻게 understand how Rockefeller avoided being punished for treason, we need to go back to World War I, when Germany was winning the war without a single shot being fired on German soil. 올라갈 필요가 있다. David David Ben-Gurion, the head of a powerful group of Zionists and the American Rothschild family, approached the British with the promise to bring the Americans into the war. 그 대가로 In return, they wanted Palestine. 영국은 The British agreed to this land theft, and at the cost of American lives and money which has never been repaid, they signed the Balfour Declaration, which was addressed to Lord Rothschild from the British government, promising Palestine to the Rothschild Zionists as a national home for Jews. 보내게 된다. 이것은 유럽인들이 수천 년 동안 This is both sinister and unnecessary. 평화롭게 Since Jews lived peacefully for thousands of years amidst the Arab majorities in the Middle East and had no desire to steal their land. The Zionist collaboration with the British worked. Germany went from winning the war to capitulating and signing the Versailles Treaty at, where else, the Rothschilds' palace. Palestine was then declared a British mandate, and the Zionists were able to swiftly colonize Palestine after the Second World War. Só uma pequena correção aqui, quando ele falou em assinar o Tratado de Versalhes, mostrou Hitler, né? Mas é o contrário, isso foi no final da Primeira Guerra, né? 있었다. On May 14th, 1948, after Rockefeller leaned on smaller countries in the UN to vote Israel into the United Nations, Israel declared its independence from British mandate. Today, the British mandate over the land of Israel ends. We declare a Jewish state in the ancient land of Israel. It will be called the State of Israel. 그리고 1년 후 And 1 year later, had claimed 78% of Palestine, despite only owning 6% of it. Ben-Gurion blamed Nasser. The first Prime Minister of Israel was Zionist David Ben-Gurion, who employed Reuters, which was owned by the Rothschild Zionist organization, to start an enormous propaganda campaign, which continues to this day. Once Israel was established with UN approval, and the world was sold on the fairy tale of Jews finally returning to Israel, David Ben-Gurion started a campaign of ethnic cleansing. We have taken their country. We must do everything to ensure they never return. We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation, and the cutting of all social services to rid the Galilee of its Arab population. David Ben-Gurion, 1948. For over 6 decades, Israel has tenaciously pursued this hateful agenda of colonization, ethnic cleansing, murder, terrorism, land theft, and cultural genocide with great success, thanks to American taxpayers who give $3 billion in direct economic and military assistance each year. It is widely understood that this money is currently being used to build this apartheid wall that costs an estimated $1 million per mile. Só um outro detalhe aqui veja só, o conceito de terrorismo moderno, como nós compreendemos, quais foram os primeiros grupos a fazer mão desse conceito de terrorismo? Foram os sionistas. Foram eles que criaram o terrorismo como nós entendemos hoje. Depois, alguns palestinos aprenderam com eles para contra-atacar Israel. Mas o terrorismo como nós os entendemos foi criado por sionistas.
Um detalhe é que eu deixei passar lá atrás, esqueci de falar, estava anotando aqui, também fiz um monte de anotação, mas é que é bom lembrar, Estados Unidos, na sua fundação, eu falei isso em lives recentes, ele não foi criado como um país para ser uma nação capitalista, ele não tinha essa visão clara ainda. A ideia de se tornar um capitalismo liberal foi construída depois. Na verdade, os pais fundadores tinham uma visão diferenciada. Tinha gente que defendia até um país mais agrícola, mas tinha gente que defendia uma industrialização de base, mas assim, não se pensava em ser socialista, nada, não nesse sentido. Mas a ideia, originalmente, era mais um capitalismo de Estado, alguma coisa assim mais gerenciada, depois que as corporações assumiram, depois que os bancos, o sistema financeiro assumiu. Mas, assim, houve essa ruptura, houve essa corrupção na história do país, que ele começou com determinados ideais que foram muito bem vistos pelo mundo inteiro. Você vê que até os norte-coreanos admiram os ideais, e depois se corromperam totalmente, e até hoje eles usam os ideais para se justificar, apesar de eles fazerem coisas totalmente diferentes. Não totalmente também, mas tem essa questão aí. É só uma pergunta aqui... Vamos em frente. Apartheid is a crime against humanity. Israel has deprived millions of Palestinians of their liberty and property and perpetuated a system of gross discrimination. Nelson Mandela. Israel has become Nazi Germany, destroying their victims' land, confiscating their property, putting them in concentration camps, even stamping numbers on their hands, a practice that led to Yafa Yarkoni, holder of the Israel Prize, to speak out. Digo até que é pior, porque os nazistas fizeram isso dentro do próprio país. Israel vai fazer isso no país dos outros. The occupied territories should be given back, and that's it. We should learn from the Holocaust not to abuse and humiliate other peoples. Yafa Yarkoni is talking about Article 49 of the Geneva Convention, which says that no state may put its own civilians as settlers into occupied territories. Settlers and settlement are, of course, propaganda phrases that evoke legitimate and comforting feelings of finding a home. However, as acclaimed journalist Robert Fisk writes in his novel, The Great War for Civilization, the far more disturbing and far more accurate word for Israel's land grabbing in the West Bank and Gaza since 1967 is colonizing. Settlers are colonists. So why doesn't the world condemn Israel and demand its withdrawal from the occupied territories? Why is America the only country still fervently supporting Israel and its policies? Sua correção, o mundo condena Israel, sim. O planeta inteiro condena a postura de Israel e cobra a construção do Estado palestino. O acordo original na ONU era a construção também do Estado palestino. E esse acordo nunca foi cumprido. E, de fato, só quem apoia Israel é Estados Unidos e meia dúzia de outros paizinhos assim, pequenas ilhas que não tem nem a condição de fazer qualquer outra coisa a não só obedecer quando algum deles manda, e mesmo assim ainda tem resistência. 노벨 평화상 수상자인 Nobel Peace Prize winner Bishop Desmond Tutu of South Africa observes that 이스라엘 정부는 미국 내에서는 the Israeli government is placed on a pedestal in the US, and to criticize it is to be immediately dubbed anti-Semitic. 사람들은 미국 내에서 잘못된 것을 People are scared in the US to say wrong is wrong. 두려워한다. 왜냐하면 유대인들의 Because the Jewish lobby is powerful. 너무도 Very 강력하기 powerful. 때문이다. 이스라엘의 가장 중요한 프로파간다 승리라고 할 수 The 있는 most important propaganda victory for Israel has been selling the idea that it is the victim and the Palestinians are the terrorists. They do this by controlling the media. 이스라엘 홀로코스트 According to Israeli Holocaust historian Yehuda Bauer, the Holocaust is constantly exploited to deflect criticism of Israel and its own immoral policies. Hardly a month goes by without a new TV production, a new film, a new drama, new books, prose or poetry dealing with the subject. And the flood is increasing rather than abating. Professor Yehuda Bauer. The reality is that America's relationship with Israel could not withstand public scrutiny.
which would quickly expose Israel not as a victim, but the most powerful country in the Middle East. It is the world's fourth largest nuclear power and the fifth largest arms producer. It possesses nuclear, chemical, and biological weapons, but thanks to America, has never signed a non-proliferation treaty or agreed to international inspection. It is also an occupying power in a stolen land that is not held accountable for its actions by anyone. Watched with his own eyes. Anything that's mobile, that moves in the zone, even if it's a 3-year-old, needs to be killed. This was said by an Israeli army officer who was acquitted of any wrongdoing after shooting 13-year-old schoolgirl Iman al-Hams 17 times. After confirming the kill to his soldiers, he emptied a full magazine into her head. The world never finds out about these things because Israel doesn't allow it. It calls itself a democracy, but uses a type of propaganda called censorship, where certain phrases and words are not allowed. Journalists are not allowed to use the word Palestine. It's the terrorist infrastructure. These territories are not occupied, they are disputed. These are not humans seeking freedom from oppression, they are terrorists. This is not an apartheid wall, it's a security barrier. This is not assassination and murder, it is pacification. This is not state-sanctioned terror, it is self-defense. So defense ministers of might, power, and beatings, which became known. This is all part of a carefully orchestrated plan to dehumanize their victims. A tool learned from what the Nazis did to Jews, homosexuals, gypsies, and the mentally diminished. This propaganda phrase is needed when the imperialist decides to carve up or give away something that doesn't belong to them, like Palestine or Korea. Thanks to Western propaganda, half the world still believes their invasion of Korea in 1950 was needed to fight communism. They have no idea that our eternal leader was trying to unify Korea after their leaders tore us apart for war profiteering. They remain ignorant of why we feel harm towards this grave injustice. And what was the result of this manufactured war? A bombing campaign that destroyed 75% of our country and killed 4 million of our citizens. The American bandits also tested biological weapons by dropping infected insects and other agents on us and our Chinese brothers and sisters. Despite these evil and cowardly acts, the West was unable to defeat our glorious nation in the victorious Fatherland Liberation War. Despite a record 7 threats with nuclear weapons by the Americans, with their enormous wealth and military might, we remain undefeated, winning one victory after another, and we are now their longest-running adversary. They are afraid of us. But we are not afraid of them. The Americans label us unpredictable and dangerous. But America is the only nation insane enough to use nuclear weapons on their fellow human beings. Rivers and streams throughout the city began to boil. People evaporated where they stood, leaving shadows of their bodies scorched onto the streets. In a matter of seconds, 4 square miles of Hiroshima became an atomic wasteland. Several minutes passed. Then a black rain began to fall on the city. Sticky, pebble-sized drops of radioactive ash.
Umas observações aqui também é que uma coisa interessante aqui, você vê o tanto de filme norte-americano que tem sobre guerra do Vietnã, que tem sobre Segunda Guerra Mundial, que tem até sobre guerra no Afeganistão, tem muita coisa sobre, no Iraque, mas você percebe que praticamente não tem filme sobre guerra da Coreia. A guerra da Coreia é um tabu, é um vexame. E lembre-se, é sempre bom lembrar, muitos americanos, inclusive altos oficiais, denunciaram isso. Ela é assim, é uma coisa que é injustificável. Se você for cutucar ali, não tem como você fazer um filme heróico sobre a Guerra da Coreia sem mentir brutal, grotescamente. Nem eles têm estômago para fazer um negócio desses. Mas, assim, com relação a essa questão da arma nuclear em Hiroshima e Nagasaki, tá aí um tema que eu nunca consegui chegar a uma conclusão, sabe? Eu até agora não vi o tal do Oppenheimer, eu nem sei se vou ver no cinema, mas tem sempre essa discussão se foi justificável ou não jogar bomba, porque até que há alguns argumentos bons dizendo que se não tivesse jogado as bombas, a guerra teria se prolongado muito mais, não sei o quê. Eu, sinceramente, nunca consegui chegar a uma conclusão, até porque fica naquela área, assim, do ceticismo, né? Aquele mesmo ceticismo histórico que eu defendo. A gente não sabe, no final das contas, se os caras realmente acreditavam nisso, se eles sabiam que não seria nada disso. Uma coisa, assim, que eu acho que tem um efeito maior é ter jogado duas, né? Se tivesse jogado só uma, então vai lá, mas jogou uma segunda, 2, 3 dias depois, não deu nem tempo do pessoal fazer a averiguação, assim, dos estragos, né? A segunda é bastante questionável. Mas a primeira, eu não sei, realmente eu não sei. Eu tendo a achar que sim, que não tem justificativo para serem jogado, não. Mas, e aí tem um ponto também que é até uma falha do documentário, né? Porque eles têm Japão também como inimigo. E entre Japão e os Estados Unidos, meu amigo, o negócio é feio ali, viu? Os caras são brabos. Realmente é difícil saber quem é pior num determinado contexto. Eu até chego a dizer que, no geral, o japonês é pior. O que eles fizeram na China supera em crueldade o que os nazistas fizeram, né? Só que isso não interessa. De qualquer modo, não vamos nos esquecer que tanto a Alemanha quanto o Japão hoje são aliados dos Estados Unidos, né? And it is America that has invaded 37 countries in the last 50 years. I was there as a correspondent. This horrific picture. 우리는 단 한 차례도 다른 나라를 We have invaded none. 심지어 남쪽의 Even our limp-wristed brothers and sisters in the south feel harmed towards the 33,000 imperial occupiers on their land. 그들은 They also want the Americans to leave, so we can be reunited as one Korea. 서구 소비노예 집단이 왜 자기네 Don't the consumer slaves of the West want to know why their forces are occupying our country? 거라고 생각하는가? 도대체 신경이라도 쓸 거라고 생각하는가? Do they care? 그럼 이 사실을 도대체 알기라도 Do they even know? 이 질문에 대한 대답은 대부분의 사람들은 The answer is that most of them don't know and don't care. 라는 것이다. 왜냐하면 자기들 주인님들이 그들이 무엇을 보고 Because their owners have full control over what they see and think. 부분을 다 장악하고 있기 때문이다. Essa é a parte mais interessante. Far more seductive than opium. Infinitely more effective at shaping behavior and expectations than alcohol and religion. Television is the most powerful weapon of psychological warfare in history. Consumer slaves in the West schedule their lives and relationships around watching television. They use it as a babysitter for their youth and wake up to this drug, consume it whenever possible during the day, and go to sleep with it. They even take it with their meals. Television, or TV as they call it in the West, doesn't kill. It pacifies, turning viewers into compliant zombies. They wear a vacant, glassy-eyed look on their faces because they are in a trance-like state. This is ideal. Now the consumer is sitting still and ready for indoctrination. No force is necessary here. He is a willing participant. It is no mistake that happiness in the West peaked in the 1950s. Before television was used to enforce capitalism's consumer message. The message that you are not happy. Not unless you buy this product.
이 매트를 Look like this person. 당신이 행복하지 Or 않다면 drink this beverage. 서구에서는 The 이런 West calls these images advertising. 광고란 Advertising is both propaganda and propaganda distributor. Advertising is about hawking product and creates artificial needs, since most products are completely unnecessary. Your favorite music? 광고란 파렴치하게 Advertising unashamedly fosters unhappiness with oneself and with one's possessions. 조성시킨다고 In fact, the very purpose of advertising is to open up emotional vulnerabilities 문을 열고 and make people feel that without this product, they are defective. You need to protect your skin, you need to hydrate your skin, you need to moisturize your skin, and you need to repair your skin. 기업들은 Corporations employ psychologists, writers, and filmmakers to sell what is essentially the same product. 예를 들면 특정 A certain toothpaste, for instance, claims to have a feeling of freshness. 이 제품은 뛰어난 This one claims to have dazzling strips of whitening ability. 하는 한편 해파리에 While 쏘는 것 this one 같이 is for people who claim to have teeth so sensitive that it feels like they've been stung by lightning. 효과적인 광고에 One of the tricks of effective advertising is to identify the product with a highly desirable quality that has widespread appeal. 이것을 사신다면 당신은 If you buy 깨끗한 this, you will have clear skin and become attractive to others. And more beautiful. 이 광고는 Use this product and pretend that you too can be a farmer. 또는 이 Drive 자동차는 this car and appear 몸이 liberated and 활달한 adventurous, 사람을 위한 것이다. like these actors. 이 슬로건들은 단지 Advertisements are nothing but bait, 소비자를 위해서 laid out for certain types of consumers. 아니다. Up to 14 times more volume. 이와 같은 방법들이 These same methods are used to glorify the corporations 미화하는데 who make 쓰이고 these products. 이것을 기업 선전이라고 This is 부른다. called 예를 들면 corporate 제네럴 propaganda. 일렉트릭사는 For 자사가 example, 일터에서의 The 상상력을 General Electric 발휘하는 Company 것이라 likes to boast 자랑하는 about 것을 its 좋아하는데 imagination at work, 미사일과 다른 which includes 무기들을 money 제조하는 lending and 세우는 manufacturing 제조 equipment 설비, 작은 for 대책 building missiles and other armaments. 포괄한다는 것을 의미한다. 진실은 기업은 The truth is that corporations exist only to make money and are even legally compelled to prioritize making profits over competing interests, 합법적인 방법으로 such as the 우선순위에 well-being of 올려놓을 수 consumers. 있다는 것이다. 또한 자본주의자에게는 And there is no such thing as enough profit for the capitalist. 없다라는 것이다. 이것이 세계화를 This 추구하는 is why they promote globalization, the new slogan for empire. It allows them to promote their symbols, also known as brands, by using slave labor in third world countries. 이런 제국주의적 브랜드는 국가의 These imperial brands are a symbol of value and meaning, like a flag. 하지만 그들이 But their only allegiance is to profit, not country. 이윤일 뿐이다. 기업의 목적은 Their goal? 이윤의 극대 Maximum profit. 기업의 Their 표적은 target? 바로 우리 Human beings. 인간들을 자기들 나라나 인민, 환경에는 어떤 피해가 Turn them into mindless consumers who crave their product and keep buying it 계속해서 at 구매하는 any cost to their country, fellow citizens, and the environment. 이것이다. 무엇을 위해서? And for what? 이 광고의 Look at the background of this commercial. 이 상품은 This product is for those with money and high social standing, according to the image. 이것이 얼마나 친구와 동료, 이웃들에게 This is how the bizarre need to appear superior to friends, fellow workers, and neighbors 이용되었는가를 보여준다. 그렇지만 is 광고는 비단 mercilessly enlarged and exploited. 않는다. 프로파간디스트들은 But advertising is not just for adults. 위하여 Propagandists spend $12 billion per year specifically targeting children to form consumer habits early on. 자제할 수 없는 They can ingrain their brand by repeating it over and over until the child is indoctrinated and manipulated beyond control. Norman Feeney, Pepsi drinker for life. 18개월이 되면 By 18 months, babies in the West can tell the difference between brands. 2살이 되면 And by 2, they're asking for brand products by name. 요구할 수 있게 된다. From the age of 7, the average child has seen 20,000 TV commercials every year. 광고 강대자들이 다른 어떤 There is only one other group more coveted and groomed by advertisers than any other: preteen and teenage girls. 프로파간디스트들은
이것을 트윈 마켓. The propagandists call this the tween market. 실질적으로는 기업의 But 페도필리아, in fact, it is corporate pedophilia. 집착증이라고 할 수 있다. 기업의 소아의정 The aim of corporate pedophilia is to make young people feel inferior and defective 이미지를 이용함으로써 by using images that are unattainable. 자신들이 결점이 있다고 느끼게 만드는 것이고 이러한 And these images are used against consumers for the rest of their lives to keep them feeling inadequate, 자사 브랜드 제품과 함께하지 않으면 unless they buy their products and stick with their brands. 느끼게 하는 것이다. 패션 산업도 The 마찬가지다. fashion industry is the same. Wear this and you might fit in. Look like this and you will be attractive and popular, 가십 잡지에 나오는 like the people in these gossip magazines. 사람들과 같은 그룹에 동참해라. 이런 사람들을 These people are called celebrities. Where do we begin? Na verdade, eu achei que desse para eu falar no fundo, mas não dá. Se eu não tiver com essa imagem reativada aqui, eu não consigo. Quando estamos chegando aqui na reta final, eu acho que essa parte mais interessante, teve essa introdução, mas só ver se tem algumas pessoas perguntando aqui, o Devip 009 perguntando, e o Japão jogando resíduo nuclear de Fukushima no mar, será algo feito com o propósito de atingir da China? Eu não sei desse fato. Eu acho meio complicado, né? Como é que vai resíduo nuclear para chegar até lá? O Everton perguntando o que eu acho dos lançamentos dos mísseis norte-coreanos no mar do Japão. Na verdade, é aquele caso. Hoje a gente tem uma dinâmica, especialmente esses países que foram atacados, de estar sempre demonstrando força, né? Tem que deixar muito claro que, cara, vocês vieram aqui, mataram, fez um massacre. Se vier de novo, vai dar merda. E isso serve para o Japão também, né? Como o Japão é aliado dos Estados Unidos, piorou tudo. E aí, nesse caso, eles têm que estar sempre fazendo essas demonstrações, assim, nem vai deixar de fazer, direito deles. Foram eles que foram massacrados, tanto pelo Japão quanto pelos Estados Unidos. Sinto muito, eu não defendo, mas o dia que se um dia explodir um míssil nuclear em Tóquio ou em Washington, lançado pela Coreia do Norte, meu amigo, pelo amor de Deus, sinto muito, mas vocês pediram isso. É um karma histórico. E perguntando, existe possibilidade real desse modelo norte-coreano ser lançado pelo mundo? Não. O fim do capitalismo é inevitável? Eu não acredito que um dia vai ter fim do capitalismo, porque eu acho que ele vai ser minimizado. Provavelmente, possivelmente, vamos chegar num modelo onde ele não vai ser mais o padrão global, como é até questionável se ainda é. Mas, assim, que em algum momento vai deixar de ser o modelo dominante, pelo menos o capitalismo liberal, isso aí eu acho que é meio que inevitável, sim. Agora, em escalas menores, a tendência é sempre ter, sendo devidamente regulado, não vejo problema, né? Mas vamos retomar aqui, porque ainda temos bastante coisa pela frente. 사람이 자기가 하는 일의 최고가 되어 While it is natural for a person to become popular for being the best at what they do, today in the West, you are a celebrity if you simply appear on screen. 어떤 화면이라도 Any screen, even by mistake. 이렇게 되면 아무것도 하지 않더라도 신용도가 쌓이게 You gain 되고 credibility and praise for nothing. 그리고 화면에 And the more you 노출되면 appear, 될수록 the bigger a celebrity you become. 더 커지게 된다. 유명세가 되었다 싶으면 If you become a big enough celebrity, then you become a brand to be sold and traded like any other product. Meet Miss Kim Kardashian. 이 사람은 She is famous for owning some clothes shops and going shopping. 이 사람은 She wears diamonds and fur because they are symbols of wealth in the West. 그것들을 걸친다. And because she believes she is superior to other humans, she ignores the true cost of these luxuries. 무시해버린다. 이번에 나온 유명 인사는 This celebrity is called Madonna. 이 사람은 She recently started a trend of shopping for children in third world countries, which gained her enormous publicity. 주목을 받게 된다. 그녀는 She 미국 내 could have 수백만 adopted 명이나 one of the 되는 millions of poor black children in America who have no home. 이렇게 하는 것은 But that would not have gotten her the attention she so desperately craves. 만들지는 못하였을 것이다. 미스터 타이거 우즈를 Meet 만나보고 Mr. Tiger Woods, 수십 많고 타락한 an athlete who has made millions of dollars from his image as an honest, dependable family man. Even though the greedy golfer was also having sex with over a dozen waitresses, porn stars, and C-grade models at the same time. 이 사람은 This is B-grade actor Mr. Arnold Schwarzenegger, 지금 보는 것은 캘리포니아의 seen here with his wife when he was re-elected as governor of California. 캘리포니아 Unlike the other B-grade actor who served as governor of California, 이 배우는 대통령까지는 this actor won't be president 왜냐하면 because 자기 he 집 가정 fathered a child with the family maid in their marital bed. 이들 두 These two 배우는 actors are very big celebrities.
그들의 이름은 브래드와 Their names are Brad and Angelina, and their brand is Brangelina. 그들 또한 제3세계에서 They also shop for children in third world countries. 이들 또한 미디어의 주목을 받는 Like 것에 other celebrities, they constantly complain about the media attention they get, 어린이를 구매하기 even 위한 though they have entire teams of propagandists who alert the media each time they go shopping for children, 전석되어 있는 홍보팀 or 전체가 purchase a coffee wearing the latest designer clothes. 진실은 The truth is that celebrities like these are merely collaborators. 예를 들어 서구 사회에서 담배의 For 사람들을 example, despite the fact that tobacco in the West is laced with more than 2,000 deadly chemicals designed to addict and kill humans, celebrities frequently appear in magazines, movies, and fashion shoots smoking cigarettes. 거대 담배 회사는 청소년들이 이들과 Big 같은 Tobacco 인명이 되고 pays 싶다는 these 것을 trained 알고 monkey 있기 collaborators of 때문에 death enormous amounts to smoke and glamorize their 어마어마한 product, 돈을 지불하며 담배를 knowing that 피우고 the youth want to be celebrities too. Nicole, don't do that, you promised. 간혹 유명인은 Sometimes celebrity exacts a terrible toll on the human brain, leading to confusion and misery. 이 가엾은 사람은 This poor man 최근 is 약물 Mr. Michael 바라보는 Jackson, 것인지 a very famous musician who recently died from a drug overdose. Let's look at what America did to this man. 그의 조상들은 His 아프리카에서 ancestors were raped from Africa and brought to America as slaves, and his childhood was spent working and performing for a violent father who colluded with record companies to profit from his talents. 자본주의 So 소나기에서 much pain at the hand of capitalism leads to an identity crisis. 이 충격적인 영상들 These disturbing images are not film trickery, but the result of a practice known as plastic surgery. 통계 자료에 의하면 In surveys, 9 out of 10 women in the West are unhappy with their appearance, 이런 배경으로 which drives them to spend enormous amounts of money buying cosmetics, clothes, and plastic surgery, 여성들은 despite the fact that they will never become celebrities or look like the models in the advertisements. 이것을 This is 소비지상주의라고 consumerism. 대스타죠. Many of the biggest celebrities have no talent at all. 대단히 유명한 This 여자는 very famous woman is called Miss Katie Price. 그녀의 Her brand 브랜드 name 이름은 is Jordan. 나이 조사에 And despite my 불구하고 research, 그녀가 it seems clear that she doesn't actually do anything. 이 사람은 This is Miss Paris Hilton. This narcissistic parasite comes from a wealthy hotel family. She glorifies her opulent lifestyle without guilt and is said to charge $150,000 to appear at parties. 그녀는 심지어 She even has a TV program called My New Best Friend Forever, 나의 where people compete to be her new best friend. 프로그램을 운영하기도 한다. 이것이 서구 사회에서는 Proof that anything in the West can be reproduced and commodified for profit. 수 있다는 증거입니다. 이것이 서구 사회에서 This is part of a trend in the West for what is called reality television, 하는 것이다. 현실 TV는 a type of freak show programming about talentless narcissists who like to talk about themselves and go shopping. 쇼 프로이다. 미국 현실 In the field of American reality TV, competition is fierce for the most grotesque example of such exploitation. There are shows like The Swan, where women who are deemed ugly enter a plastic surgery competition to see who can be turned into the most beautiful. She's just very masculine, face, body, basically everywhere. So we really need to change her body with a lot of liposuction, breast augmentation. We really need to feminize her face by doing a brow lift, rhinoplasty, take the fat out of her cheeks and her chin. She really deserves to be in this program. Without a doubt. 이것은 마이 슈퍼 This one is called My Super Sweet 16, where children have tens of thousands of dollars spent on them simply because they are turning 16. 된다. 이 아이들은 아무것도 They 이루고 are treated like celebrities, despite the fact that they have achieved nothing and are out of touch with reality. 거리가 먼 일이다. And if you're ready, 하지만 이것은 But this is nothing compared to a reality series called The Bachelor, where a handsome, wealthy young man declares his commitment to picking a wife from a bevy of 16 potential brides. 남자가 각각의 여자에게 His sincerity in talking to each woman is chilling, as are their claims to love him. 편이다. 배우자 후보 After sampling all of the potential brides, he decides who to marry, turning the most personal of decisions into a commodity. 조종되고 An experience to be manipulated, packaged, and sold worldwide. You guys ready?
텔레비전과 유명인 잡지 같은 방해 기법은 Distraction techniques like television and celebrity magazines 계속 생각하고 are the propagandist's best tools for keeping people from thinking and talking about important issues. 그리고 여기 Now, 또 하나의 they have another. 게임 산업은 The games industry now generates more money than the film industry and has cemented the West as a culture of death, violence, and destruction. 이것은 This is Grand Theft Auto 4. 이 게임에서는 Here, you can kill anything that moves and have sex with prostitutes. 가능하다. 이 게임은 This game appeals so much to people, it sold $500 million worth of units in its first week of sale. 게임과 만화 영화는 폭력과 죽음. Because gaming and animation desensitizes violence and death, 대부분이 much of the billions in military spending goes into recruiting young, poor, and uneducated people to fight their Fortune 500 wars using these same techniques. Most serve 1 weekend a month and 2 weeks a year. Come on, fire! Hey, Roger. Come on, let's shoot. 1-8, clear. Come on. This game is based on something called WWE, which stands for World Wrestling Entertainment. Extreme violence cheered on by Americans baying for blood. They know the names of each one of these actors, and yet they don't know where Britain is on the map, despite the efforts of the British to be their best friends. 85%의 미국 젊은이들은 85% of American young adults can't find Israel, Iraq, or Afghanistan on a world map. 30% of them can't find the Pacific Ocean on the map. 그리고 75%는 75% of them don't know the population of the US, 얼마인지도 모르고 and 11% of them can't even find it on a map. 어디에 있는지조차는 모른다. 이런 것이 물론 This is ideal, of course. 대중을 Keep the masses ignorant and pacified on the couch. 폭력, Distract them with violence, death, and the illusions of celebrity. Reduce resistance and thought. Make them choose the bland over the brilliant. 건조한 사람이 되는 것을 사고력이 The 풍부한 사람이 meaningless 되는 것보다는 over the 무의미한 thoughtful. 사람이 되는 것과 쓰레기 같은 것들에 눈이 번쩍 And 뜨이게 하는 dazzle 사람이 them 되게 with 하는 trash. 그런 것 말이다. This is now what people around the world accept as normal. This manufactured reality has become more real than this. 38 million homeless Americans. But the media doesn't want people to know about these Americans. Not unless they can be used for entertainment. You want to be on top? Meet Miss Tyra Banks, a former clothes model who now has a talk show where she pretends to be concerned about people's problems and society in general, even though she has no qualifications to do this. And so, after America. Here, she dresses up and pretends to be homeless in order to experience life on the streets, which is impossible because she owns numerous homes and great wealth. 청중들은 이 가식적 행태에 The audience doesn't question the charade, 대신 이것은 그녀가 자신의 but instead it willingly feeds into her need to talk about herself. Here we see America's Next Top Model, where everything is covered in her Tyra brand. 겨우 그녀의 이름만 볼 수 Everyone has to shout and scream and appear delighted at the mere mention of her name. 보여야 된다. 이번 에피소드에서는 In this episode, she has the contestants made up to pose as blood-spattered and mangled corpses, while across the other side of the world, her fellow Americans were shooting, stabbing, and blowing up an estimated 1.8 million Iraqi civilians. 대부분의 미국인들과 마찬가지로 그녀 또한 Like most Americans, she doesn't know or care about these numbers. 신경도 쓰지 않는다. 그녀는 단지 She is concerned only about a life of style over substance. 관심이 있을 뿐이다. Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar dessas figuras, inclusive nunca nem fui atrás. Realmente não sei quem é essa Tyra Banks, né? Falta pouco aqui, nós temos aqui agora menos de 10 minutos pela frente, vamos ver tudo de uma vez. Mas é muito interessante você observar essa parte
o modo como ele coloca esse fenômeno de propaganda e o fato que a gente tem que admitir o estrago que foi feito em nós é irreversível. Mas tenta se colocar na visão de uma outra sociedade que está preocupada com outras coisas, sabe? Não é difícil você imaginar um mundo onde você tivesse assim, uma mídia de massa, até, mas que com outro direcionamento, que tivesse mostrando... Até porque nós temos isso. Imagina documentários mostrando a realidade do mundo, mostrando ciência, mostrando qualquer coisa em outro sentido, além dessas massificação de idiotice, de retardamento mental. Assim, impressionante, gente. Quando você começa a pensar sobre isso, você fica assim... E eu admito, cara, isso me atingiu pessoalmente. Tem coisas em mim que estão ferradas para o resto da vida, assim, não tem jeito. Mas vamos seguir, vamos ver tudo uma vez agora. 역사적으로 볼 때 There are now more propaganda-filled screens and magazines than at any other time in history. And these are controlled by just 5 giant media companies. 이런 사실이 This creates more opportunities to distract people from what really matters. 더 많은 기회들을 만들어낸다. 사람들을 More opportunities to brainwash them. More opportunities to sell them poisoned food and drugs they don't need. 더 많은 기회. More opportunities to drip-feed them a meaningless, distorted reality. 지금 보시는 거는 No, this is not a Hollywood blockbuster. 비행기들이 The planes crashing into these towers are real, and these buildings crashed to the ground, including one that wasn't hit by anything at all. The American population was terrorized, hypnotized, and traumatized by repetitive showings of the devastation, with the media repeating over and over that it was a terrorist attack. However, 11 years after that day, it seems certain that everything was staged like a Hollywood blockbuster. Logic, physics, and history point to this incident being another false flag operation, like the bombing of the German Reichstag, Pearl Harbor, and the Gulf of Tonkin incident. And polls in the US confirm this. 87% of Americans now believe that 9/11 was a contrived pretext for an endless war on terror and the opportunity to remove their democratic rights and liberties. One by one, the terrorists are learning the meaning of American justice. But the real threat to Americans is not terrorism. 2001부터 2009년 사이 Between 2001 and 2009, the number of deaths from terrorism in America stood at 3,000. In the same period, there were 192,000 deaths by homicide, 204,000 drunk driving, 360,000 suicide, 456,000 secondhand smoke, 873,780 diabetes, 4,622,268 cancer, 5,304,000 smoking-related, 6,238,284 heart disease. Today, our nation saw evil. We will not rest until this evil is driven from our world. 그렇지만 그들의 But 지도자들은 their leaders focus only on the phantom dangers of terrorism, while allowing food and drug companies to make more and more poisonous food that is killing its people like an internal, unspoken genocide. 무형의 위험에 초점을 맞추고 있다. 이들은 심지어 They even protect these killer companies. Cigarettes, for example, are the only consumer product that doesn't have to list its ingredients on the packet. 소비 제품이다. 공평하게 말하자면 To be fair, it would be difficult to fit the names of 2,000 poisons on such a small box. 어려운 일일 수도 있겠다. 우리가 여기서 다시 Here, 한번 we are 생각해야 될 reminded 점은 that wars are not fought for flags and 국민을 citizens, 위하여 싸우는 것이 아니라 기업을 but 위해서 for 하는 corporations. 미국의 프로파간디스트들에 의해서 The war on terror, engineered by American propagandists to frighten and control their people, 테러와의 전쟁 이기는 is 것이 impossible to win, but endlessly 영원히 profitable. 창출하는
어떤 똑똑한 I'll be 사람이 long gone before some smart person ever figures out what happened inside this Oval Office. 잊혀져버릴 것이다. George W. Bush. 우리 조국은 제국주의 We are the only country left on the planet that has not been invaded by imperial propaganda. 아직까지 그들의 포갑 앞에 무릎을 We have not succumbed to their tyranny, and we never will. 왜냐하면 우리는 1%의 Because we 지배 know 계급이 what the ruling 두려워하는 것이 1% is afraid 무엇인지 of. 알고 있기 때문이다. 그들이 두려워하는 They are 것은 afraid of real democracy. They are afraid that people will begin to recognize their propaganda and start rejecting it. They are afraid people will demand more power than the fraudulent auctions passed off as elections. They are afraid people will begin organized resistance and stop obeying laws designed to disempower them. They are afraid people will start asking why they have to fight wars for the Fortune 500 companies. They are afraid that people will start to realize that those who commit atrocities against humanity have names and can't hide behind flags and corporations forever. They are afraid that people will gather in mass crowds and make citizen arrests, or worse. More than anything, they are afraid that the world will decide it wants a new beginning. A revolution that has no place for the pillagers and plunderers and exploiters. We are the headquarters of this world revolution. We will fight to the death to defend our peaceful nation and beloved leader from the cruelty, exploitation, greed, enslavement, and violence against helpless peoples everywhere. We will defend ourselves as we defend the rights of billions of humans who do not benefit from 500 years of Western civilization and the cancerous empire of corporate collusion. We must remain vigilant at all times and be alert to their insidious attack on the mind. For they have come before, and they will come again. Aí eu fiquei com tanta raiva desse George Bush que eu, na época, eu escrevi um texto aqui, sabe? Deixa eu até colocar aqui. Esse aqui, 50 milhões de cretinos na ocasião da reeleição do George Bush, que fiquei absolutamente chocado como reelegeram o sujeito. Eu até digo isso aqui, tudo bem, nessa época eu ainda era um pouco... Eu até fiz umas retratações aqui depois, né? Mas é impressionante, né? Porque um dos argumentos mais comuns, né, para dizer que George Bush merecia ser reeleito é porque ele era o presidente mais adequado para proteger a América, né? E é curioso, porque foi no governo dele que a América sofreu o maior ataque na história. Mas vamos lá. Bom, gente, finalizamos aí, já passamos 2 horas de vídeo, né? Mas, assim, especialmente essa parte, de repente, ele até merecia um destaque especial nesta última parte aí, porque é muito impressionante o modo como ele coloca as coisas, porque o que a gente está vendo ali, é evidente que as pessoas têm que divulgar as coisas, então não seria diferente nenhum tipo de modelo governamental que não houvesse mídia de massa com a tecnologia atual. Mas o que se passa na mídia de massa? O problema é a dificuldade que nós temos de entender uma coisa quando nós estamos inseridos dentro dela desde sempre, né? Mas, por exemplo, imagina o simples fato de que existem coisas que precisam ser feitas e que poderiam ser feitas coletivamente, que não teria como intermediário o objetivo de fomentar lucro. Vou pegar um exemplo aqui bastante curioso. A gente tem um problema de trânsito, ainda pessoas que excesso de velocidade, aí você cria aquelas multadoras eletrônicas, né, para tentar conter a velocidade do pessoal. Se você faz isso de uma forma estatal, o objetivo do Estado não é de minimizar o número de acidentes, porque ele gasta com isso. Ele gasta fazendo essa situação. Ele gasta com o prejuízo causado pelos acidentes. Então, faz sentido que ele queira diminuir.
Mas se você tem uma empresa privada que lucra instalando esses negócios, e o pior, que muita gente nem sabe, houve contratos aqui no GDF que eu vi, onde a empresa privada que fornecia lucrava por multa. Ou seja, quanto mais ela multasse, mais ela lucrava. Né? 100% evidente que não interessa, numa situação dessas, que acabe as infrações, porque eles lucram em cima das infrações. Interessa para a indústria farmacêutica privada que as doenças deixem de existir, se eles lucram com a doença. Percebe que você colocar um esquema de financiamento onde alguém lucra com uma atividade só não é evidentemente uma insanidade, porque nós estamos a vida inteira imersos nesse sistema, que tem algumas coisas que tenha resultados privados, eu compreendo. Inclusive, para começar, a indústria do entretenimento. Mas note que toda a indústria, até a produção de entretenimento é completamente onerada pelo objetivo de vender produtos dos quais a grande maioria não são realmente necessários, que são colocados no mercado não para atender uma necessidade, mas às vezes até criando necessidades, ou ainda que seja para atender, que não interessa que essa necessidade deixe de existir para que eles continuem lucrando. O que eu estou querendo dizer é que se você for parar para pensar seriamente, esse sistema é insano. O modo como nós construímos para permitir que existisse o financiamento, esse modelo privado, é compreensível que ele tenha surgido em algum momento. Nós não conseguimos organizar de outra forma. Mas aí ele se tornou extremamente poderoso, e quando nós temos condições de escamoteá-lo e voltar pelo menos desenvolver uma nova forma de produção, de geração de coisas, sem que tenha esse intermediário lucrando, agora você vê que você não consegue mais, porque eles se tornaram tão poderosos, eles se tornaram parasitários, e agora não deixam mais isso acontecer. Eles passaram a assumir o controle, o que era para ser pensa no Adam Smith, a riqueza das nações, o que ele coloca ali? Exatamente isso. Esta ganância inicial do ser humano, né, pode ser utilizada para otimizar a produção de coisas. Sim, e pode mesmo, e funciona. Só que, depois de um determinado tempo, esse processo, graças à liberalização, foi se tornando tão e tão poderoso que ele deixou de ser um meio para atender uma necessidade, ele passou a ser um fim em si mesmo. E aí ele passou a corromper completamente todo o sistema. E agora, a gente não tem mais como nos livrar deles, porque nos sequestrou, nos tomou. E todo o nosso Ocidente é controlado por isso. E a gente vê esse problema. Tudo que esse vídeo falou aí, todos esses problemas a gente vê. Veja, quem não admite que ficar na frente da TV o tempo todo é um problema? Quem não admite que as crianças não deviam passar o tempo todo na frente da TV? Eu admito isso e não consigo evitar. Até porque eu mesmo passei. A gente está preso num sistema que a gente se dá conta do malefício dele e a gente não consegue superá-lo. A gente tenta minimizar, tenta administrar. Mas a dimensão do problema envolvido aí é monumental. Sim, eu acho que o documentário comete uma série de falhas aí também, né? Especialmente essa questão aí de colocar a Igreja Católica, dar um destaque desmedido, por exemplo, dizer que as Américas foram colonizadas para levar mais riqueza para a Igreja Católica. Isso é bobagem, porque a Igreja Católica faz parte de um sistema ali, todo que não até que é uma ilusão compreensível, porque é a única instituição que perpassou todo esse processo histórico, né? A Igreja Católica tem 1.700, quase 1.800 anos de vida, de existência. E, de fato, durante muito tempo, ela foi a única instituição que conseguiu se manter relativamente coesa. Então, não dá para isentá-la também de alguma responsabilidade, claro. Mas, assim, não dá para resumir dessa forma, porque é o que eu gosto de colocar. No fundo, todo problema humano, apesar de obedecer a uma questão econômica, todas as tensões, todas as guerras humanas são étnicas. Elas são por diferenças de grupos, de culturas. O que a religião vai fazer, ou a política, de uma certa forma até a economia, é simplesmente legitimar isso por outros meios. Mas o fato é que, a não ser por questões étnicas, você não consegue colocar dois grupos para se destruírem. Até porque é uma questão bem evidente. Se aquilo ali é a sua família, se aqueles são os seus, você não gera um confronto fratricida, assim, sabe? Você tem que ter um outro para que você consiga se sentir diferenciado daquele outro, e aí você desumanizá-lo e você poder promover uma ação. Então, toda a questão, no fundo, é étnica. A religião não passa de uma das manifestações da distinção cultural. Mas, e você pode observar que, mesmo nesse contexto atual,
com esse imperialismo ensandecido, massacrando gente adoidado, ele só consegue fazer isso com distinções étnicas. Acontece um problema dentro do país, mas aí já é uma outra coisa, já é uma leniência, apesar de que tem também questão étnica dentro do país, mas tem uma característica diferenciada. Então, sim, só para dizer que tem essas falhas, tem alguns exageros aí, tem algumas informações até imprecisas, mas, em essência, o que ele consegue mostrar é que existe um processo óbvio de lavagem cerebral de massa no Ocidente, que nos doutrinou desde muito cedo. E uma coisa são aquilo que nós conseguimos perceber, porque nós conseguimos perceber muitas coisas, mas é aquilo que a gente nem percebe. A começar, lembrando que nós vemos as caras desses presidentes, esses infames aí, esses canalhas desprezíveis que fizeram o serviço sujo, mas eles são os executores, a gente nem sabe quem está por trás desta desgraça toda. Ele até citou alguns aí, ele falou dos Rockefeller, falou dos Rothschild, mas, e as caras nem apareceram direito, apareceram os antigos. A gente sabe muito bem que existe uma colisão, existe que é o 0,00001% mais rico, são 5 zeros, né? Contando com a vírgula. E sem contar outros recortes possíveis aí. Enquanto na maioria dos países que a gente chama de ditaduras, pelo menos você sabe quem está no poder, bicho. Se pelo menos lá na Coreia do Norte, pelo menos o pessoal sabe que no governo não é o Kim Jong-un, não, é o parlamento, é o primeiro-ministro, que agora não sei o nome qual é. O Kim Jong-un é uma espécie de presidente, é como se fosse um regime assim, parlamentarista, né, onde o presidente assume uma função assim, mais simbólica. Mas de outro você sabe quem são as pessoas que estão por trás. Não tem plutocracia. Esse que é o ponto. Não tem plutocracia na Coreia do Norte. Na verdade, nem na China. Parece que na China ainda tem lá algumas forças, mas assim, já não escancarado. É fato. Mesmo na Rússia, a gente sabe, cara, Vladimir Putin está no poder na Rússia. Ele e aquela galera dele. Eles estão mandando, eles mandam ali. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos não é Joe Biden que manda. Assim como não era Boris Johnson lá na Inglaterra e esse Rishi Sunak agora, né? Esses caras são um pau mandado. A gente não sabe nem quem são os desgraçados que estão por trás. Essa é a grande diferença. E isso permite um sistema de manipulação muito mais insidioso, muito mais sofisticado. Mas, assim, o ponto crucial é a gente observar, tentar fazer um esforço de visualização externa para tentar criticar a nossa sociedade de dentro. Veja só, não estou dizendo que a Coreia do Norte é o ideal, que tem que ir para lá, ou que a China é o ideal. São outros países. Eu nasci aqui no Brasil. Eu estou aqui no Ocidente. Esse imbecil que fica falando vá para Cuba, você manda ele, vai para Miami, seu merda. Nós nascemos aqui, nós temos que viver, resolver o problema aqui. E se eu um dia sair do Brasil, vai ser aqui para perto, não quero ir para longe. Vai ser aqui para a Argentina, para o Chile, sei lá. Mas não, nem penso em fazer isso. O que a gente tem que ver é o nosso problema interno, não é ficar procurando problema no país dos outros, meu Deus do céu. Que esse pessoal faz. E essa que é a coisa inacreditável. Esses desgraçados têm tanto problema para resolver e eles vão atacar outros países. E tem um animal que acha que isso faz algum sentido. Porque, voltando lá, mais para o começo do vídeo, a régua moral a que nós fomos submetidos, quando você faz uma visão mais objetiva, mais desapegada do centro, e você observa objetivamente o dano, o número de mortes, os números, principalmente, não tem como você chegar a outra conclusão. É uma regra moral criada por genocidas, por assassinos, por criminosos, por ladrões da pior espécie, do pior tipo, que nem põe a cara para a gente saber quem é o desgraçado. Eles usam através dos outros. São as piores quadrilhas que já existiram nesse planeta. E eles criam os valores que nós temos que aceitar nesse exato momento aqui. E muitas pessoas têm consciência disso. Tenho certeza que todo mundo no meu canal tem consciência disso. Muita gente acha até que a maioria das pessoas tem consciência, acho que a maioria mesmo, 80%, 90% tem consciência disso. Mas desses, muitos fazem um esforço incrível para esquecer isso e tentar, até por um desespero existencial, tentar ver algum sentido, tentar justificar, até para não se sentir assim tão mal, né? Isso, o dano que isso gera é difícil de calcular. E aí nós temos aí uma sociedade entregue a drogas, agora discutindo liberação de maconha, uma sociedade que não se importa em matar até sua futura geração no próprio ventre, assim, e não estou falando pelo fato de existir o aborto, não, mas de existir um discurso que diz que isso não tem nenhum problema, que não tem nada de errado com isso.
que tem que ser liberado de forma totalmente isenta. Uma sociedade que tem todo esse problema de criminalidade, de autodestruição, rachada, dividida, ignorando os seus próprios problemas para ir catar problema no país dos outros, declarando guerra. No fundo, acho que a coisa mais importante que eu poderia dizer a esse respeito é o velho problema humano de sempre negligenciar o conflito interior e transferi-lo para o externo. A nossa grande briga sempre foi com nós mesmos, é aperfeiçoar a nós mesmos. E, por falharmos nesta luta, nós vamos brigar com os outros. A sociedade também é assim. A sociedade é um reflexo de todos nós. Incapacitada de solucionar seus próprios problemas, ela vai buscar mais problemas para fora. Isso, ninguém escapa disso. A humanidade não escapa disso. Mas, neste modelo ocidental, onde ainda por cima os piores vícios foram capitalizados para gerar lucro, isso assume uma característica incomensuravelmente mais destrutiva. Nós estamos com 2 horas e 25 minutos de live, eu não teria como ser curta, eu esperaria que essa live seria mais longa mesmo, chegando até 2 horas e meia. Ainda temos 4 pessoas aqui assistindo. Quem não deu like, por favor, dê, não se esqueçam. Meu Deus do céu. Peraí, tá funcionando. Que susto que eu tomei aqui. Eu pensei que tinha parado a transmissão. Não, tudo bem. Mas, assim, então, tivemos aqui... Deixa eu passar as pessoas que tiveram presentes aqui. Nós tivemos Piolho, Sextou, Nilce Alves, Carlos Habsburgo, Rodrigo, Paulo Ribeiro, Everton, Devip 009 e Caio Alves. E, gente, última chance, que se alguém quiser fazer pergunta, pergunte agora, que eu vou deixar chegar a 2 horas e meia, parar em 2 horas e meia mesmo, tudo ok? Assim, eu acho que até que a dinâmica foi um pouco confusa, mas eu acho que até que funcionou, né? Porque deu para ver a transmissão toda, deu para fazer os comentários. Teve algumas coisas que eu talvez gostaria de comentar numa outra ocasião, porque ele é muito denso, e talvez até pensar em concentrar mais nessa parte final, que eu acho mais interessante, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Paulo Ribeiro, isso porque falam que o Brasil já virou uma Venezuela. Bom, eu não sei o que eles querem dizer com virar uma Venezuela. Por exemplo, eu adoraria que o preço da nossa gasolina fosse o preço da Venezuela. Mas essas provocações, assim, né, essas palavras, o documentário fala isso, né? Isso faz algum sentido? O Brasil, que sentido? O que significa? A visão virar uma Venezuela não significa absolutamente nada. É basicamente aquela variável que cada um preenche do jeito que quer, sabe? Mas é isso, então temos aqui é um documentário que merece ser revisto, merece ser refletido, lembrando que não é um documentário norte-coreano, esse documentário foi feito por um neozelandês que mora na Coreia do Sul, que esse nome dele eu mostrei lá no começo do vídeo, e esse cara teve problemas sérios por causa desse documentário, ele passou a ser considerado como um espião norte-coreano, ele teve problemas, vão lá no vídeo que eu mostrei lá, tem os links para os textos que contam essa história. E sim, o Paulo Ribeiro estava me perguntando isso em privado já há um tempo, né, falando sobre comentar a respeito de Fidel Castro, né? Eu realmente não tenho muito conhecimento da pessoa de Fidel Castro, além dos fatos básicos, né, da liderança lá do processo revolucionário, do fato de que Cuba nunca pretendeu implantar um regime socialista, sempre foi uma revolução nacionalista, né? No começo, a revolução foi até aceita pelos Estados Unidos, tentaram cooptar o regime cubano, inclusive Fidel Castro e Che Guevara foram em Nova York, foram até bajulados, assim, né? É aquela questão que eu faço, quando você enfrenta, quando você bate nos caras mesmo, eles te chamam para conversar, né? Depois que viram que não iam conseguir reinstaurar aquele processo colonialista que tinha aqui em Cuba, lembrando que Cuba ele foi colonizado por colonização hispânica, era uma cultura hispânica, mas ele basicamente servia de colônia de férias para cafetão norte-americano. Você tinha lá basicamente uma série de instalações ali, explorando brutalmente o povo. Todas as terras cubanas eram de proprietários norte-americanos e de alguns cubanos que eram vendidos a esses proprietários norte-americanos. A Revolução acabou com isso, fez reforma agrária. Aí a maior galera fugiu para Miami. Esse esquema que tem lá com Miami, porque tem muitos cubanos fugidos para lá que montaram esse esquema, né? Grande parte deles foram eles até que lideram essa tentativa de desestabilizar o regime cubano. Mas o Fidel Castro em si, a pessoa dele não tem muita coisa a dizer, né? Então, sei o básico, que ele assumiu a sua liderança
manteve lá como deu, acabou tendo que fazer uma aliança com a União Soviética, senão teriam sido detonados. A União Soviética caiu, se aproximou da China, conseguiu fazer uma revolução cultural interna, em alguns modos que tem similaridades com o regime norte-coreano, mas é bem diferente no final das contas. E hoje nós temos essa situação ali, né? Então, assim, eu não tenho muito mais a dizer sobre isso, sobre Fidel em si, do que isso. Posso dizer mais sobre a Revolução Cubana. Teria até mais coisas a dizer sobre Che Guevara, escrevi um texto sobre ele, tá lá no meu site. Mas teria que fazer alguma pesquisa mais detalhada para ver se tem alguma coisa mais interessante a ser dito. Eu não gosto tanto de focar nas pessoas, nas situações específicas, né? Eu gosto mais de focar num plano mais geral daquilo que é mais relevante, porque isso transcende as pessoas. Isaías Nascimento, boa noite, dizendo que, como opinião sobre a quarta teoria, eu tenho um vídeo específico sobre a quarta teoria política, mas porque a quarta teoria, na busca do nome, está lá. Depois eu coloco tudinho aqui. Mas, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, não quero me demorar mais do que isso, né? Eu já recapitulei aqui, também dando boa noite aqui ao Isaías Nascimento, e eu vou encerrar essa transmissão agora, mantendo essa live por 2h30, e talvez façamos algumas coisas diferenciadas posteriormente. Acho até que vou gravar alguns vídeos agora. Ok, pessoal, muito obrigado, deem o like aí, se inscrevam no canal e muito boa noite. Encerrando a transmissão.